all invited guests, ladies and gentlemen. First of all, it's my pleasure to see us welcome you all on this official release of the 2023 KCSE examination results. Cabinet Secretary, sir, allow me to start by introducing NEC Council members present here today. Unfortunately, because of the distance, I have only 2 council members present, whom are already introduced. There's 3 actually. This is the PS himself, the Secretary of TSE, and the CEO of NEC. The Kenya National Examination Council is committed to upholding the credibility of national examinations. This is grounded in our vision of transforming lives through quality assessment and credible certification. NEC has over the years efficiently conducted examinations at school, post-school, and teacher education levels. I wish to thank the government of Kenya for providing NEC with the resources through Ministry of Education to enable us to successfully administer national examinations. As a council, we take up the responsibility of ensuring that these resources are efficiently utilized to deliver credible examinations. And as the CEO has just mentioned, and as you all agree, in the last examinations, there were no cases of early exposure, and I think going forward, it can only get better. I would also like to express my gratitude to the CS himself for the leadership he has provided to ensure my team delivers on the KNEC mandate. Your directive on the policy of double collection of examination materials during 2023 KCSE examinations was effective and beneficial to our candidates and the council. I wish to reiterate the CS message to those who have pending KCSE examination matters. And I repeat, anybody who has pending KCSE examination matters, take advantage of the opportunity that the council has extended to them within the next 4 years. Similarly, as we are releasing examinations today, there is provision in the NEC Act that if anybody has any issues with the results, you have 30 days to engage NEC to get any corrections or any clarifications necessary. So we still have 30 days during which you can address issues of any nature which may be emerging from the results which are about to release. At this juncture, sir, allow me to invite the CEO of Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, to make her remarks, and thereafter I invite our PS, Dr. Bello Kipsang. Thank you very much. The CS, Honorable Ezekiel Mashogu, the PS, Dr. Belio, Honorable members present, Honorable Phyllis, Honorable Professor Kamar, Honorable Newton, the Chair NEC, CEO NEC, Senior Minister of Education officials, the unions represented here today, KESHA officials, KEPSHA officials, the host principal, teachers, ladies and gentlemen, good morning. I'm excited
I'm excited to join our education stakeholders during this important ceremony that is being held in Uasin Gishu County for the very first time in the history of the KCSE examination. On behalf of the Teacher Service Commission, I thank all our teachers represented here today by the staff of this prestigious school, Moi High School Eldoret, and all the other teachers here with us for their hard work and commitment in preparing the 2023 KCSE class whose results we are celebrating today. As a commission, we continue reviewing our systems and staffing levels at both primary and post-primary levels to ensure that teachers are equitably distributed in institutions across the country as they prepare our students to sit the final exams. We take note, for example, that the implementation of the CBC in our primary and junior schools has shaken up the staffing levels. As a result, the number of classes in the primary school level has reduced by 2 classes, that is standard 7 and 8. Consequently, the teacher requirement for primary schools has reduced significantly, leading to an excess of 18,194 staff. The Commission will redistribute these teachers to schools to ensure all institutions have balanced and lower teacher-learner ratios. By the same token, the additional 1 class in the 2024 grade 8 in the junior school has created a staffing shortage of 42,117 at this level. Ideally, the number of teachers required this year in junior school is 99,045 against the current number of 56,928. It's heartening to know, however, that the government is progressively funding the TSC for the recruitment of additional teachers until optimal levels are achieved. In the next financial year, Waziri, the TSC has requested for funds for an additional 20,000 teachers to try and close this gap. The Commission, in recognition of the good work that our teachers do, has been funded and is in the process of promoting 36,505 teachers to the different grades, right from grade C2 to D5 this financial year. Of these vacancies, 17,914 will be filled by primary school teachers, while 18,591 belong to post-primary teachers. Interviews for primary schools were were conducted in December, and the ones for post-primary are still ongoing, and we are asking that all teachers who applied then appear for these interviews so that they can be considered for promotion. A number of vacant positions at the level of principals have arisen in 2024 as a result of teacher exits due to natural attrition, establishment of new schools, and other personal reasons, including medical grounds and so on. As a result, the Commission has moved to fill 198 vacant positions in various schools in the country this year to ensure normal running of institutions. I wish to urge affected principals to settle down quickly and ensure a smooth takeoff of normal school programs this month, including the admission exercise of Form 1 students that is scheduled to start, I think, today. I won't conclude without celebrating our 100,771 teachers. These teachers were involved in the administration of this year's examinations. 70,895 teachers were contracted by NEC, either as invigilators, supervisors, and center managers. Further, our appreciation goes to 29,876 teachers who were engaged as examiners in 40 centers to mark the 2023 KCSE examinations. Their efficient work and rigor are the reason we are here today.
I must state that more than 99% of teachers carried their duties with absolute professionalism and diligence, even in very difficult situations, and as a commission, we celebrate them. Once again, allow me to wish the 2023 KCSE candidates the very best in their future careers. I also wish all our teachers and stakeholders a splendid 2024 academic calendar. Thank you for listening to me. I now take this opportunity to welcome P.S. Belio. Asante sana Nancy, the Cabinet Secretary for Education, the Chair of the Kenya National Examination Council, the CEO Examination Council, our colleague, the Teacher Service Commission CEO, Honorable Barto from the Kenya National Assembly Education Committee, Joe Nyotu, our Chair at the Senate, and our former Cabinet Minister for Education and our Senator, Professor Kamar. Before I make some comments, I think I would want to acknowledge and appreciate the presence of our two committees of Parliament, and I will request Honorable Nyotu from the Senate to make some comments as we progress on this day. Thank you, Dr. Belio. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Honorable Ezekiel Machogo, the PS, Basic Education at the Ministry, Dr. Belio Kipsang, the Chair of NEC, Professor Jabundi, the CEO, Dr. Jengere, TSC CEO, Nancy Macharia, and all protocols observed. Good morning. So I come here in my capacity, as the PS has said, as a Chair Education Committee in the Senate, which is mandated to look into all matters related to education, and KCSE is an important matter in education, and that is why we are here. I want to take this opportunity to congratulate all the candidates that sat last year's KCSE. I wish them all the best in their future pursuits. And in the same breath, let me say that because it has been empirically proven, though we do not know who scored what and how many scored what grade, but from the past we know that only a small fraction of our candidates get to qualify to join the university, and a bigger chunk does not qualify to join university. So if you may allow me, let me take this opportunity to advise those that will qualify to join university, as they do revision of their degrees, that now they will do the said revision from a point of knowledge, because now they'll know what grades they scored. And I would want to advise them to pick courses that may lead to maybe self-employment. And again, those that will not qualify to join the university, let me encourage them to pursue TVET courses, which the government is supporting in a big measure. We know that every student that joins TVET, Technical Institutes, is actually given a funding by government of about 30,000. So let parents and the candidates not look down upon these courses, because the information coming from the job market shows that those that take technical skills are more likely to get jobs faster than those that take formal courses. And so
I think, let our parents and those that do not join university not idle around saying that they have no jobs. Let them join TVET institutions for training to acquire and to be equipped with the necessary skills. I think I do not want to say much because it's not my day and I did not carry a written speech, but because I know that our professor will recognize his colleague, Professor Kamar, who is a member of the Education Committee at the Senate. Let me leave the PS to do the necessary. Otherwise, Prof, thank you very much as a member, a very resourceful member of the committee at the Senate. Thank you very much. I pass my thanks also to the teachers that prepared these candidates and helped in administering these examinations. God bless you and have a good day. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Nyotu. I would want at this juncture to give a minute or two to the chair of our committee to just breathe for a second before I can have him make his comments. I know Nyotu has said we appreciate the presence of Kamar. I have requested my minister to deal with that one because, you know, Kamar was my minister at one time, and therefore I will leave it at that. So, Chairman of the National Assembly Education Committee, you've arrived at the right time. I know you are a teacher, you are a principal, and therefore you are ready to make a lesson at any time. So I invite you to make your comments. Karibu. The CS Minister of Education, the Chair Council, Kenya National Examination Council, and the CEO, the Teacher Service Commission, and the Kenya National Examination Council, all the stakeholders present, and members of the public, good morning. Yes, I've come in late, but for purposes of this function, I'm not late because I've been following it all through. As a member of the Education Committee and as a chair, I want to thank Waziri, first of all, for bringing this very, very important function to Uasin Gishu, to this particular part of the country. This is for the first time that we are releasing exams outside Nairobi. And Waziri, you are devolving functions. This is very good, and we are happy for you for that. Two, as a Committee of Education, I want to note with a lot of appreciation the kind of work you did as a Minister of Education, and more importantly, that you took the recommendations of our committee on education reforms and the inquiry. The last KCSE exams was done with a lot of input from the Education Committee of the National Assembly. More so, the issues of payment of the examiners, the issue of manning the centers adequately, the issue of making sure that we have no early exposure of exams. All those particular things, we did say as a Committee of Education that we want an exam that has integrity, exam that is going to give international standards here in the country, and the Kenyans will be respected worldwide. I also want to say that as we release these exams, we as a committee, as an oversight committee, we are still going to look at it, how the whole process was, because that is the kind of work we do in the National Assembly. We shall oversight you, we shall give the advice that is required, and we also want to ask the Council that as we release these exams, every other time we have an audit of the whole process so that we can be able to make it better as we move forward every other year. So for all the other stakeholders, especially the teaching service, we still need more teachers. You all know that the service has a shortage of almost 70,000. But we want to thank the government for employing these teachers yearly. But as we employ them, let us retool them again, because CBC requires a lot of retooling as we move to the new competency-based exam process. Otherwise, I want to say a lot of thanks,
Asante Waziri, asante members of the Education Committee who've come in. Thank you, Teacher Service Commission. When I was on the way, I heard that you are going to recruit teachers. We are appreciative, and Kenyans are going to get jobs. So thank you so much. Asante sana. Asante sana, Chair. CS, allow me to most sincerely thank our center managers. I know they are represented here by principals from this particular county. I would want to most sincerely thank you for the good work that you did in accepting and working with the Kenya National Examination Council in picking the examination twice in a day. I know when this was announced earlier, there were some cheaters, but I think at the end of the day, we all realized that it was for the best interest of one, our learners, and two, our country, because we would want to maintain the integrity of our certification, and we would want to say thank you very much. I would also want to thank our examiners for the good work that they did. And this year, as already mentioned by the CEO, we had 40 marking centers, and we had a very good, we visited most of them, we engaged them, and they were out there doing that which we all need to do for our children, work for them, because as we work for these children, we are investing in the future. Moi girls, thank you very much. We gave you a very short notice. I know I was here yesterday to tell you to prepare this room for us for what you didn't even know it was what, but you still did a good job. And thank you very much for having done a fantastic job in a very short time, and that you are able to host this national event today. I know the Cabinet Secretary at policy level will mention, but I would want to assure our schools, assure our head teachers, assure our principals that yes, we have released captations. The resources that you are required to receive, we have released that resource. If it's not in your accounts today, it is a process. It could be in the accounts of schools today, tomorrow, the slowest banks maybe on Wednesday. But I would want to assure you that we have made the payments. The other one I would want also to assure from an accounting perspective are our examiners, is that again we have released the resources. I know that they are finalized this morning, and the resources is not yet in your points of payment. Then in the course of today, I would want to assure that we shall have paid all our examiners. All our contracted professionals are also paid because they will have done the release of results is the confirmation that there was work done. And if there was work done and a service provided, then we ought to pay for that service. So it is so important that we are assuring our teachers and contracted professionals that we have for sure made the necessary payments. Karibu, Madam Speaker, Honorable Shelley. Finally, I don't want to go beyond here. I would want also to urge and ask our principals that as we take in our Form 1s on Monday, the admission process should be through the NEMI system. So we should capture all admissions through NEMIs. All registrations for the examinations will be extracted from NEMIs. So let's make sure that all our candidates, all our students are in the NEMI system, both for public and private schools. The Kenya Education Management Information System, which transited from the National Education Management Information System, is for every school and child. So this year's registration for examination will be an extraction from the Kenya Education Management Information System. Because we have realized, as the CS will mention, sometimes we have students who register and they don't turn up for examinations. And some of these students, as the CS will mention,
maybe our students who may not even be there. So with those remarks, now that the CS has given me permission to request my former minister to say a word, I'll request Professor Kamar to make some comments. Thereafter, I'll request the Deputy Speaker to make some remarks. So, Karibu. Thank you very much, our CS of Education, Honorable Achogu, our PS, all the stakeholders in the Education Center, the committee Education Committee members, Madam Speaker. CS, I'm very delighted that you decided to decentralize where you release results. I really want to thank you for that. Not only because I'm from Wasingishu, but also because I'm an old girl of this school. I was in Highlands those days. This was our assembly room. I want to thank the principal. She's a wonderful principal. I've been visiting. And you give her 10 minutes notice, PS, and she will do it. So that is the kind of person you gave us, and I thank DSC for that. Here we are to congratulate you, CS, and the stakeholders. I want to congratulate the Examination Council for a very, very smooth examination process time. I congratulate you because handling about 1 million students smoothly and without any complaint is really something that we must thank you for. Thank you, CS. That was really well done. And your stakeholders did a very good job. I am very delighted to hear that there is hiring of teachers. The TSE has done their best. As a member of the committee, we have had sessions with TSE for a number of times to look into how education in this country can be implemented very smoothly and to the best, for it to be the best for all our students. CS, allow me to also congratulate you on the report that was done by the task force. The task force gave very bold recommendations, and we would like to encourage you to implement those recommendations. One of the ones that we picked in our committee, and Chair is here, was the issue of dealing with equality in education so that everybody can access equal education. Our education system is such that we do exams on the same day, all of us throughout the country. The child in Turkana is doing the same exam that the child in Moi Girls is doing and the child in Lamu is doing. Equality in education is extremely important so that the teachers must be facilitated equally throughout the country. And that was one thing that came out from the report. The other one that came out from the report that we were
School in Eldoret, where the event to release the KCPE 2023 exam results is currently ongoing, and we'll be taking you back there momentarily. Yes, and the Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu is this morning officiating at that event to release the exam results. And these exam results for 903,000 candidates across the country. And perhaps among the highlights so far is that anyone who will be aggrieved with the exam results will have 30 days from today to seek a clarification or a correction from the National Examinations Council, NEC, and we'll be getting more details about that. Yes, the number of candidates were 903,000 across the country. This exam results were marked, the exams rather, were marked at 40 marking centers, which is an increase from the previous 35. And the 2023 KCSE exams are different this time round because they will carry extra weight as they coincide with the implementation of a new grading system, which was unveiled in August last year, which is aimed at boosting access to universities. The revised structure reduces the number of compulsory subjects to reach the candidate's final score from the previous 5 subjects to only 2. Meaning that under the new grading system, the 2 compulsory subjects will be mathematics and any language, be it English, Swahili, or national sign language. Previously, it had to include 2 sciences as well. So things will be very different this time round. The other 5 other marks will be derived from any other 5 best performing subjects. So to the candidates or those who sat for the exams, we do expect that in the next 5 to 10 minutes or so, we will be having the results, and we'll also have a direction on where and how you can access your results directly through the NEC portal, just as we did for the KCPE 2023 exams towards the tail end of last year. This release of the KCSE 2023 exam results comes at a time when schools are going back in session. Most public schools are opening today, with Form 1s expected to report as early as 15th of this month. Those joining junior secondary school, that's grade 7, are also supposed to be joining their new classes from 15th of this month in about 7 days' time. And so it is a flurry of activity, especially around education matters for the entire of this week. Looking at the dailies this morning, it is just the same thing they're talking about. Matters education, trouble in education, as headlining on the Standard this morning. And cash crunch as schools reopen as headlining on the Daily Nation today. And if I may just look at some of the issues, junior school in crisis. Over 20,000 intern teachers whose contracts expired at the end of last year have already said they're not going back to school for one reason or another. They were expecting to be hired on full-time basis. That is yet to happen. The ministry has said that their contracts have been extended for another 1 year, but they're still in contention with that direction. And so as it is, as schools reopen, JSS has no teachers. Meanwhile, even with that teacher shortage, the results for the KCSE, which is a grade 6 assessment exam, are yet to be released, even as we open schools. Meanwhile, head teachers of public institutions are awarded lot today as learning resumes after a 2-month break, because the money that was disbursed by the government last week is yet to hit their accounts. But we have received a clarification there. As the PS for Education, Bello Kipsang spoke, he said the money has already been released from Treasury and should be hitting the accounts of schools anytime this week. Meanwhile, some secondary schools have moved to increase fees, further burdening parents who are struggling under hard economic times. And this story is extensively covered on pages 6 and 7 of the Daily Nation. Meanwhile, on the Standard, schools reopening today while facing numerous difficulties, mainly inadequate funding, crowding, insufficient number of teachers, and weary staff, mulling a strike over litany of grievances. And the question is, will the Ministry of Education step up to the challenge? Yes, we still have live pictures from the Moi Girls High School in Eldoret, where this event for the release of the 2023 KCSE exams is going on. Some of these are pictures from last year, especially around the KCSE exams and the release of the KCPE results as well. And I will be bringing you more details as soon as we receive them. So far, the only clarification we have is that anyone who's aggrieved
with the KCSE 2023 results that are being announced today will have a period of 30 days to seek clarification or to make an appeal to the National Examinations Council towards that end. 903,000 candidates expecting their results this morning. Allow me to introduce my colleague Joash Onsare. Ndio. Happy New Year. Happy New Year. Yes. And tunaanza mwaka vyema tukishughulikia masuala ya elimu na mitihani. Kabisa. Na najua haya ni masuala ambayo umekuwa ukiyafuatilia kwa kina. Ndio. Tueleze ni yapi tunapaswa kuyangojea leo? Kuna mengi na asante sana pia nasema Happy New Year kwa sababu ndo nasema tunapatana. Ulikuwa likizo ndefu pia na mwaka mpya. Fred, kuna mengi ambayo tunayatarajia siku ya leo na tumeweza kuona picha ambayo imetoka katika ile ikulu ndogo ya Eldoret. Tumeona waziri wa elimu Ezekiel Machogu akiwa na viongozi wengine serikalini wakimpokeza rais ile ripoti ya matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2023, na vile vile tutakuwa tunatupia jicho kuangalia masuala ya elimu yanaenda vipi. Kuna mengi tu nilikuwa nakusikiliza ukiyazungumzia masuala ya ile sekondari msingi JSS. Tumeweza kuona kwamba walimu wale ambao ni wanagenzi wameanza kusema kwamba kandarasi yao haikuwa ya miaka miwili, ilikuwa kandarasi ya mwaka mmoja. Hivi sasa wanachokihitaji ni kazi, hamna lingine. Na pia tunafaa tuangalia masuala mengine ambayo tunayatarajia kutoka kwa wazazi. Karo imeanza kuongezwa, baadhi ya shule zimeanza kuongeza karo, na vile vile tumeweza kuona vile vifaa ambavyo vinahitajika na wanafunzi shuleni bei yake imepanda. Vitabu, sare za shule, unapata kwamba wazazi wanalia sana, na ikumbuke kwamba ni wakati ambapo hivi sasa tunaangalia gharama ya juu ya maisha. Ni mambo ambayo yanapiga mzazi kushoto kulia, mambo yanakuwa magumu, na tutakuwa tunayaangalia hayo kwa kina. Hata ambao wanapata mitihani yao hii leo, wengi wao wana tumaini ya kujiunga na vyuo vikuu kabisa. Na karo basi, karo ya vyuo vikuu pia ni mambo tofauti. Yes. Alafu pia unapozungumzia swala la karo ya vyuo vikuu, kuna ile university funding model imeibua hisia sana. Mwaka uliopita ndio ilikuwa gumzo katika miongoni mwa Kenya, na tumeweza kuona kwamba ni swala ambalo ni tata, litatatuliwa vipi. Tutakuwa tunaangalia serikali inaweka mikakati ipi kuhakikisha wale ambao wanapata nafasi katika vyuo vikuu ufadhili wao unakuwa vipi. Na mjadala huu ni kama utaendelea zaidi kwa sababu ukiangalia kwa muda wa mwaka mmoja hivi mambo mengi yametendeka, haswa kuhusu na mambo ya elimu. Kama tunavyoongea sasa, ile wanaita grading system. Zile subjects ambazo zitakuwa zinatumika kutafuta ni wagani wataweza kujiunga na vyuo vikuu, hiyo system imegeuzwa. Na hiyo itakuwa inamaanisha kwamba wengi ambao wanapata results zao leo watapata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu kupita miaka ya awali. Ndio. Yes. Je, unaona ni nini kitatendeka? Sababu pia vyuo vikuu ambavyo tuko navyo si vingi vile. Kwanza kabisa tunapozungumzia masuala ya vyuo vikuu, unapata kwamba kuna vyuo vya vikuu binafsi na kuna vyuo vikuu vya serikali. Na mara nyingi utapata kwamba serikali inatoa ufadhili wa vyuo vikuu vya serikali. Kwa sababu mara nyingi wanasema vile vyuo vya kibinafsi vimejipanga. Na unapata kwamba si wazazi wengi ambao watawapeleka watoto wao katika vyuo vya kibinafsi, kwa sababu bei ile karo unapata ni ya juu mno. Kwa sababu hata ukiangalia namna watoto wanavyokuwa wakianza masomo yao, wale ambao wanaenda katika shule binafsi zile za msingi, unapata kwamba wanagharamika zaidi kuliko wale ambao wanasomea shule za umma. Na hilo ndo swala ambalo tunatarajia kuliona baadaye mwisho wa siku, kwa sababu matokeo yakishatoka kila mtoto anataka kuenda chuo fulani ambacho angependa. Na unajua mtoto yeye mara nyingi hawaangalii kwamba tumetoka wapi. Wataangalia nataka hiki chuo kwa sababu ni bora. Unapata ameingia katika chuo ambacho ni bora na aangalii mzazi anagharamika vipi. Unapata mzazi ndo anaumia mwisho wa siku. Ndio. Watahiniwa takriban 903,000. Ndio. Hao ni wengi sana. Wengi sana. Wengi hao hawataweza kujiunga na vyuo vikuu.
Lakini hata tukiangazia hayo tunaarifiwa tuko na picha sasa kule Eldoret, Moi Girls High School Eldoret, ambapo the results of 2023 KCSE are being released. Let's go straight back to get the laydowns. For the progress that has been made in the education sector. Asante sana. Thank you very much. I know we are absolutely running out of time, but I just want the area MP to have a word. Thereafter, I will invite the governor, and then we release the results, because I can see the CS is getting worried because he's supposed to be in another function. Thank you very much, PS, CS, and all the invited guests. Good morning. We have agreed, we have entered into an agreement. As you know, I'm a lawyer. We have entered into an agreement that I will only speak for 1 minute. And if it exceeds 1 minute, I have asked the MP for so to blow the whistle. Because I hope you are going to give him also 1 minute like myself. My name is Samuel Chepkong. I'm the area member of Parliament for Ainapko constituency. Sorry, I came late because I started where the students who will be receiving their results this morning started from. I was handing over a primary school which we did renovation just here, Kapsoya Primary, and you know, you don't ignore small beginnings. So I started from where these others will be receiving their exams, their results. I want to say this, CS, I want to thank you very much. Welcome to Ainapko constituency, and welcome to Moi Girls. This is one of our flagship secondary school. They ordinarily take 99.5% to university. So when you release the exams, I hope it is going to be 100%. If it is not, then we will doubt. Because we have established a precedent. You know, I told you I'm a lawyer. So when a precedent has been established, you don't depart from it. It can only be 1 degree or 0.5. So the results we'll be expecting this morning for Moi Girls would be in excess of 99.5%. And if we don't get there, we know that we'll doubt the results. We will know that we didn't work very hard. You know, I want to finish by saying, as you have made this place, indeed your home this morning to release the exams, we are truly very grateful that you have honored us as a constituency and as a county. So I want to thank you very much, because you know, when President Nelson Mandela came out of prison in 1991, this is what he said. He said, and he found South Africans who were very poor in terms of education. They were very ignorant because they were not taught on a number of issues. And he said education is the most powerful weapon you can use to change your world. So, Mr. Minister, as you release these exams, I am sure those who will be receiving the exams, whatever grades they will get, that grade will change their world. Whether they will get a C minus, which you know, as you know, Mr. CS, I have 2 TTIs in my constituency. I have RVTTI and I have KTTI in Kipkabos. And I'm also completing KMTC in Banforest, which will be opening in August. And so we have very many places where these students will go. So nobody is a failure. Everybody will have succeeded in whatever grade they would have gotten. I thank you very much, and God bless. Thank you very much. Governor, you can come and then recognize your senator, because I can see your senator has come. I would want to recognize the Education Committee members, Honorable Nabi, Nabuera who is here, Toroitichu is also here. I would want to recognize the MP for Soy, DK Kiplagat is here also. So, Governor. Thank you very much, Bwana PS, our CS and education team, our leaders, county leadership. With us is Senator Mandago, because we have no time. If you can stand and say, okay, very disciplined indeed. First and foremost, and all the protocol observed, let me adopt the protocols, because we are all very important people. First of all, we are very happy indeed, Bwana CS, that you can release exam from
our own county, especially our school, Moi girls. That is wonderful. That is incredible. We've never thought of it. So anything can happen in this life that our school, enviable school, Moi girls, is now hosting the whole CS and the examination team to release exams for 2023. Situpige makofi hiyo kidogo. Many years ago when I was a hustler, actually I'm still, I didn't know the hustling part of it. My journey started with this school. I was just looking for a job, and I didn't go to university straight away like you did, some of you. I had to add 1 + 1 through a technical institution, and up to now I'm a holder of a PhD. The recent graduate around with PhD in town. In project planning and management. And when I came here, they were looking for somebody who can work in the library. Mrs. Cheram was then. And then they made me a librarian, and I was very happy because a very small beginning. So rising up from a librarian all the way to a county CEO, is that not God? So Moi University, Moi Girls School, there are many people who are going to this school, including our good speaker there, and they have become great people. In advance. Opportunities. Others can follow my way. After the diploma, you can go to a degree, follow from just a small man. Say we need equal opportunity, we need some motivation, we need some encouragement, and you want to say as long as your heart is beating and you are breathing, there is room for success in this country and this universe. Thank you very much, and God bless you. Asante sana, Governor. So finally, I would want to request our colleagues from the field who are here that immediately after this, we have a function at Kamagut Primary School. Let's all meet at Kamagut. And with those remarks, it's now my humble duty to request and to invite the Cabinet Secretary to now release to make his comments and release the results for 2023. Karibu Waziri. Yeah, thank you very much, PS. Your Excellency, the Governor of Uasin County, the Principal Secretary, Minister of Education, State Department for Basic, the Chairman, Kenya National Examination Council, the CEO, and the CEO, Teacher Service Commission, my Chairman, Senate, Chairman, National Assembly, Madam Speaker, and all the members of Parliament present here, not forgetting the host, Mr. Kirui, the principal, thank you very much, the county commissioner, and all the senior officials from the Ministry of Education. Good morning. Members of the fourth estate, thank you very much. Good morning. Yeah, thank you very much. This morning, I had an exceptional engagement with His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, as a prelude to this event, during which I will be releasing the 2023 Kenya Certificate of Secondary Education Examination results. Our lengthy conversation also attended by my senior education sector leaders who are together with me here, focused on the broad, deliberate, and robust reforms that our country is so ably rolling out in the face of a challenging economic environment.
One of the discussions was on teacher employment, and my chairman is here. His Excellency made it clear that in the next financial year, we will again be employing another 20,000 more teachers. During our engagement, His Excellency President Ruto made it abundantly clear to us about the government's unwavering commitment and undivided attention to the provision of quality education to all Kenyan children, right from the ECD level to university. The President instructed us to ensure that there will be no Kenyan child who would be left behind in the enrollment to school, retention, transition and progression until completion of the basic education level in line with our Constitution. Additionally, the President gave us firm instructions to particularly ensure that runners from all sets of households, especially those whose families are at the bottom of the economic pyramid, are financially supported to access all levels of running in tandem with the government's bottom-up economic transformation agenda. The release of 31.34 billion to primary, junior, and secondary schools. To buttress the President's commitment, the provision of the free running program in the primary school level and the free tuition learning program at the junior and the secondary school levels, the National Treasury released Kenya shillings that 1.34 billion to support runners enrolled in the subsector. These funds have effectively cleared the way for a smooth opening of schools for the first term of the 2024 calendar year countrywide as effective from today. This disbursement was distributed as follows: free primary education, 4.74 billion. Capitation for junior schools, 7.60 billion. And I'm also happy that His Excellency and the government gave out examination and invigilation fees, 2.80 billion, unlike before, where those who worked in invigilators and the rest used to wait for almost a year. Today, we're actually completing each and every payment. There will be nothing pending. Secondary schools, government has given out 16.20 billion, making the total 31.34 billion. I did have an engagement that was last week on a Tuesday between my peers, the CS National Treasury and the PS National Treasury, and the money was released to us on Wednesday. We have dispersed this money to all the schools, and I'm sure that the money must by now be in the respective accounts of the schools, may it be primary, junior school, or secondary schools. This year, our first cohort of the CPC will be transitioning to grade 8 and the junior school. Although we are also excited at this milestone, we are also aware that the cohort will be transitioning to grade 9 in 2025 and will be expected to pose a massive strain on our existing infrastructure. To preempt this crisis, the government is set to spend 12.8 billion to facilitate the construction of classrooms in the junior schools in conjunction with members of parliament. Through these funds, we expect to have 15,015 classrooms ready for use in junior schools for grade 9 next year. In line with the Presidential Working Party on Education Reform report, the Ministry of Education has rationalized the number of learning areas and the curriculum designs in terms of scope and integration of subjects within learning areas as a way of eliminating content overload and overlaps in the basic education. The Ministry has already issued instructions to schools to ensure that the implementation of these changes starts with effect from today in all schools hosting CPC runners.
I wish to assure the country that the ministry, working with the Kenya Institute of Curriculum Development, has started a process of reviewing textbooks around the rationalized designs. In the meantime, I urge teachers to continue using the existing already approved textbooks since they have relevant content, tasks, and assessments for runners as guided by the curriculum designs. I have directed the KICD to ensure that the curriculum designs are updated in the KICD website by the end of this week. We did reduce the number of comparative subjects, as you are aware, from 5 to 2, in a departure from tradition. This is the first KCSE examination research to be released under the new grading structure that was implemented in the year 2023 KCSE examination. This was approved and as authorized by the NEC Act, and we have been able to implement this. Under this system, the overall grade at KCSE examination has considered mathematics the best performed language subject, among them English language, Kiswahili, Kenya Sign Language, and the best performed 5 subjects. As you will find out when I release the results, the new reform measure will allow a larger number of students to pursue courses of their choice at their universities, diploma and achievement training at certificate and arts levels. That was previously not the case, as the system was more restrictive. It is clear from the new grading system that the ministry is now focusing on ensuring that our candidates are mandatory literacy, English or Kiswahili, and the numerous degrees mathematics to enable them pursue their careers in TVET institutions, universities, and colleges. Arising from the changes in the new grading system, therefore, I am directing the Kenya Universities and College Central Placement Service, KUPS, and the universities to align their cluster points and the entry requirements with the new reforms to avoid disadvantaging the candidates. I ask the NEC to complete their process and hand over the final results to KUPS to pave the way for the start of the placement process. Additionally, I direct the KUPS to mount a robust career awareness campaign among the 2023 KCSE candidates to ensure all students understand the new TVET and the university entry requirements under the higher education funding model that was launched last year. More importantly, I direct the KUPS to immediately put in place measures to allow the 2023 KCSE candidates wishing to join TVET institutions to apply for their courses ahead of the March 2024 admissions. For the first time, the ministry introduced a new system of correcting examination materials from the 576 distribution centers countrywide twice each day. This meant that in the morning, usually at 7 a.m. daily, center managers could only pick up the first paper of the day. If the candidates had the first paper of the day, the center managers were then required to return to the distribution centers to pick up the second paper that the candidates could sit in the afternoon. I'm happy to report that this change in examination distribution, coupled with the efficient work of examination professionals, was able to substantially reduce the cases of early exposure of examination papers. I wish to thank all the center managers who took their time to effect the double correction policy and uphold the integrity of our examination. The release of the KCSE examination will be followed by the release of the KPSEA reports for candidates who sat the grade 6 assessment in 2023 in the next few days. I urge our parents, guardians, and teachers to scrutinize the KPSEA reports to ensure they use the result to monitor runner progress as they transition to grade 7. Allow me to register my appreciation to His Excellency the President, Dr. William Ruto, and his government for the support they offered us during the administration of the 2023 KCSE. I also wish to recognize with appreciation the support accorded the Ministry of Education
by my counterparts in other government ministries, departments, and agencies during the 2023 KCSE examination. The multi-agency collaboration spearheaded by my colleagues Professor Kindiki and Waro of the Ministry of Interior and Coordination of National Government, and IT and Digital Economy, respectively, was impressive. Administering the 2023 KCSE examinations came in the face of adverse weather conditions occasioned by the El Nino phenomenon. This caused massive challenges in the delivery of materials to some examination centers that were cut off by floods and flooding rivers. Delivery of examination materials from NEC headquarters to the 576 distribution centers countrywide was also not spared by the effects of the heavy rains. We had to resort to air transportation in some areas to surmount the challenges in a bid to ensure that all candidates received their question papers. The examination administration was also threatened by insecurity in some parts of the country, such as banditry-related instances, as well as acts of thuggery. I wish to thank all the teachers, field officers, security officers, NEC officers, and other stakeholders who braved the odds to make the conduct of the examination possible. I also wish to thank members of the public who came in to support the process in various ways. Allow me to also commend the 2023 KCSE examiners who reported the 40 marking centers immediately they were called upon after the conclusion of the administration of the examination. As I promised during the release of the 2023 KCPE examination results, all the examiners have now received their payments, and immediately after this, through M-Pesa, we are making sure that by the end of the day, this must be done. Overall, I wish to thank the Almighty God for the successful completion of the 2023 KCSE examination administration cycle. I also thank you for assembling here this morning for this exercise of releasing the 2023 KCSE results for the 899,453 candidates who concluded the examination on November 24th, 2023, and are now eager to join various higher learning institutions to pursue careers of their choice. When I released the 2023 KCPE examination in November 23rd, 2023, November, I promised that the Kenya National Examination Council would administer a supplementary examination for 9,000 candidates who failed to sit the examination. Upon further audit and scrutiny of the number of candidates who actually failed to sit the examinations, the Council has only been able to trace 2,000 eligible runners. Since the number so far located is small to warrant a national examination, it has been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 8th, January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examination later. They will, however, be advised to ensure they sit the individual qualifying examinations by the time they join Form 3 to enable them to be registered to sit the KCSE examination at Form 4. I direct the Council to release further guidelines regarding the entry examination. During the 2023 KCSE examination, a total of 899,453 candidates sat the examination compared to 881,416 candidates in 2022. This represents an increase of 18,037 candidates, which is 2.05%. However, I should note that the number of candidates that sat the KCSE examination last year, was raised by 3,685 compared with the number that actually registered to sit the examination. I am concerned with the number that failed to sit the examination, as it could point to a situation where some schools could be inflating
the figures of registered candidates to meet the minimum threshold of 30 candidates required to be enlisted as an examination center. Although there could be more reasons for the missing candidates, any misrepresentation of figures could imply a wastage of public funds since the government pays examination fees for candidates based on the data submitted by schools. I therefore direct the relevant Directorate of Quality Assurance to work with the Kenya National Examination Council to investigate the 3,685 candidates who failed to receive the 2023 KCSE examination with a view to unearthing the true identity and whereabouts of the 899,453 candidates who sat the 2023 KCSE examination. 450,554 were male, while 448,899 were female, representing 50.09% and 49.91% of the total candidature, respectively. This indicates that the country has achieved gender parity at the secondary education level. During the year 2023 KCSE examination, 11 counties had a significant entry of more merit and female candidates. These were Garissa, 66.39% compared to 33.61%, Mandera, Wajir, Turkana, Samburu, Narok, Mabei, West Pokot, Mombasa, Migori, and Ramu, while 9 other counties had a significant entry of more female than male candidates. These being Vihiga, Elgeyo Marakwet, Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nairobi, Kisumu, and Kitui. The number of candidates who were aged 16 years and below increased from 12,710 in the year 2023 to 16,040, which was 1.776% in the year 2023. The highest percentage of candidates registered for the 2023 KCSE examination were within the appropriate age bracket of between 17 to 19 years, constituting 632,288, which was 70.01% of the total candidature. The percentage of candidates who were 20 years and above constituted 254,810, which was 28.214%. Out of the 30 subjects offered in 2023, 12 subjects recorded a significant improvement in performance. These subjects were mathematics, and we thank the teachers for this effort and the students, because for the first time we are actually confirming an improvement in mathematics. The other one was Kiswahili, biology, CRE, business studies, Germany, music, chemistry, building construction, French, and electricity. 14 subjects also recorded a drop in performance. These were English language, Kenya Sign Language, physics, computer studies, history and government. And for the first time, we are seeing a decline in performance in history and government. It is normally done in the afternoon. You can see now that early exposure, was missing. Equally, geography used to be done in the afternoon. You can also see there was a decline. Equal agriculture, and some of the subjects here which used to be done in the afternoon, we are seeing a decline in performance. Power mechanics, metalwork, woodwork, drawing and design, and art and design, home science, there was a decline in performance, including Islamic religion. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in 5 subjects, that being English language, Kiswahili, CRE, home science, and art and design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 10 subjects,
these being mathematics, biology, chemistry, general science, history and government, geography, agriculture, computer studies, and business studies. There were 1,216 candidates, which is 0.14%, who obtained an overall grade A in the year 2023, compared to 1,146,000, which was 0.13% of the candidates in the previous year, that is 2022. The number of candidates who attained the minimum university entry qualification this year, C+ and above, was 201,133, which was 22.27% in the year 2023, compared to 173,345, which was 19.62% in the year 2022. This is as a result of the application of the new grading system that reduced the number of compulsory subjects required to compute the mean grade. The number of candidates attaining a pass grade D+ and above was 526,222, which is 58.27% in the year 2023, compared to 522,588, which was 59.14% in the year 2022. The national schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, where we had 889 A's from national schools, which was 2.486%, followed by county schools, 172 A's, which was 0.096%. Private schools, we had 143, which was 0.221%. County schools, we had 5, which was 0.004%. And the sub-county, and I would like to give an emphasis this, these are day schools which had 7 A's and over, which was 0.001%. Overall, I'm improved by the quality of grades that are coming out of our day schools that produced 283 candidates in mean grade of A and minor and A minor in the 2023 KCSE examination. I urge all stakeholders to invest more in the sub-county schools where more of our runners attend schools. You will also be able to see from the table that sometimes we assume that everybody who goes to a national school gets a university entry, but you can see about 20 of the candidates had a mean of a D- from national schools. So it is not always the case that anybody and everybody who goes to a national school will be able to make it to a university. And you have seen the miracles and what is being done from day schools. As the Cabinet Secretary, I'm also pained by the fact that a large number of candidates, 48,174, or 5.33%, still ended up scoring a mean grade of E in the year 2023 KCSE examination, even after the ministry used a more flexible system of computing the final overall candidate results. I therefore directed the Directorate of Quality Assurance to work with the field officers and teachers to investigate this E-grade cases in each county of the country and submit a report to me within 1 month for further action. As a country, we must start interrogating data and evidence to enable us to make critical decisions that could ensure that we realize our return on investment from all the resources that the government puts in the education sector. Now, we come to examination irregularities. As much as we try to minimize
and we were successful in minimizing our exposure, and hence the number of irregularities we used to experience there before, we still had a few cases of irregularities. There were a total of 4,113 candidates who were reported to have been involved in examination irregularities in the year 2023 KCSE examination. Of this, we have cancelled results of 4 cases of reported impersonation after completing investigations. The results of the remaining 4,109 candidates who were suspected to have engaged in examination irregularities have also been withheld pending the completion of investigations in their cases within a period of 20 days from today. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council handling of examination irregularities, rules of 2015, legal notice number 132 of 2015, rule 8 to withhold the results of any candidate or examination center suspected to have been involved in an examination irregularity or malpractice pending the completion of investigations. It is unfortunate that a few contracted professionals are still insistent on ruining the future of our runners by subjecting them to examination malpractices. 120 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. I also wish to notify the country that the ministry has now set up the National Examination Appeals Tribunal. My chairman and the members of the Education Committee will remember that we had an engagement in this and undertook to ensure that we exert the members, which we have done, in line with Section 40B 2 of the NEC Act 2012. I therefore urge any Kenyan aggrieved by any process of the Council to seek redress through the tribunal. Accessing the 2023 KCSE examination results. And as I told you last time, we are not having a service provider, so the SMS system, we are not going to have that, but we have a system in place that people will be able to access the results immediately after this. The Council will dispatch the 2023 KCSE examination results to sub-county educational officers for distribution to examination centers within their regions. Candidates are urged to correct their provisional results from their respective schools, that is examination centers. A candidate can also access the individual 2023 KCSE results online through a link on the NEC website or directly through the URL https research.nec.ac.ke. Let me repeat again. One can directly access either through the NEC website or directly through the URL https research.nec.ac.ke, and you will be able to get your research. This time round, we have worked with the engineers and the experts, and we are sure that the website and this particular system is working such that Kenyans will not be able to have the kind of inconvenience that we had last time when using a service provider. You will be required to enter your candidate's index number and the names as per the registration data for the 2023 KCSE examination.
The results will be available immediately after this exercise. I now declare the 2023 KCSE examination results officially released and wish all the candidates the best in their future academic journey. I also wish all runners, teachers, parents, guardians, and all the stakeholders a happy and prosperous New Year 2024. Thank you and God bless you. Thank you very much. Okay, we are now going through the ceremony where the official results are being handed over to our Cabinet Secretary. Thank you. Sema kwamba mwaka huu hakutakuwa na arafa fupi ama ukipenda SMS ili kuweza kujua mtoto wako au wewe ambaye ulifanya mtihani wa KCSE mwaka 2023 ulipata nini. Muhimu zaidi ni kwenda katika kituo ambacho ulifanyia mtihani uweze kujua matokeo ya muda kabla ya kupata kile cheti ambacho ni rasmi kutoka kwa Wizara ya Elimu kupitia ile idara ama ukipenda NEC, uweze kujua ulipata nini na uliweza kupata alama ipi. Mtazamaji, tunazidi kufuatilia hilo ili tuweze kukufahamisha. Labda ni kutaarifu tu idadi ya wanafunzi ambao waliufanya mtihani wa KCSE mwaka 2023 ni wanafunzi 899,453 ambao waliufanya mtihani huo, na wasichana ambao waliweza kufanya mtihani huo walikuwa wanafunzi 450,554 ambao waliufanya mtihani huo, na wavulana walikuwa 448,899 ambao waliufanya mtihani huo. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambao tunazidi kuifuatilizia tukiangazia matokeo ya KCSE mwaka 2023. Ni matokeo ambayo yametangazwa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu kutoka shule ya Moi Girls High School mjini Eldoret, ambapo katika matokeo hayo ni kujuze tu wanafunzi ambao walipata alama ya A. Tukiangalia wasichana walikuwa wanafunzi 391, wanaume walikuwa wanafunzi 825, na jumla ya wanafunzi ambao walipata alama ya A kote nchini ni wanafunzi 1216, na wale ambao walipata alama ya A-, ama A- walikuwa wavulana walikuwa 2730
82 na wale ambao ni wavulana ambao walipata alama ya A- walikuwa wanafunzi 4772. Ni matokeo ambayo yametangazwa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, na ni shughuli ambayo ilifuata baada ya Rais William Ruto kupokea ripoti ya matokeo hayo katika ikulu ndogo ya Eldoret. Na matokeo haya yanatangazwa kipindi ambacho wanafunzi wanaanza muhula wa kwanza mwaka huu 2024 ili tuweze kujiandaa, tujue mwaka huu utakuwa vipi katika masuala ya elimu. Na tumekuwa tukisikia kwamba baadhi ya wazazi wanasema kwamba gharama ya maisha ni ngumu, gharama ya vifaa ambavyo vinatumika shuleni pia imepanda, swala ambalo tutakuwa tunalizungumzia hapa studioni, na nitakuwa nawakaribisha wageni wetu pia waweze kuchangia swala hili, tukizungumzia kurejea kwa wanafunzi shuleni na vile vile kutathmini matokeo ya KCSE mwaka 2023. Mtazamaji, hapa ndani ya TV47 tuko ange kabisa kukujuza hayo yote. Muhimu zaidi, endelea kutufuatilizia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye akaunti yetu ya X, awali ikifahamika kama Twitter, ambapo unatupata TV47 News, ili tuweze kukujuza matokeo hayo kwa hatua kwa hatua, ili uweze kumakinika na kujua ni mwanafunzi yupi kapata nini na mambo yalikuwa vipi katika matokeo ya KCSE mwaka 2023. Hivi sasa, mtazamaji, hapa studioni namkaribisha mchanganuzi na mtaalamu wa masuala ya elimu hapa ndani ya studio aweze kusema nasi na vile vile hisia zake ni zipi. Anafahamika kama Evans Mohunya. Karibu sana katika studio zetu. Asante kaka. Na tumeona kwamba hivi sasa masuala ya matokeo ya KCSE mwaka 2023 yametoka. Labda hisia zako ni zipi? Kwanza ni kushukuru wanafunzi waliokalia ule mtihani. Wajua miaka 12 shuleni ikitamatika, unashukuru Mungu. Ndiyo. Pia kushukuru taasisi ya kusimamia utathmini wa mitihani NEC kwa kazi nzuri, Wizara ya Elimu na walimu wote ambao walichangia katika zoezi hili na sekta mbalimbali kufaulu. Ndiyo. La pili pia ni kushukuru waziri. Hii leo nimefurahishwa sana kwamba matokeo yametangazwa yakilenga mwanafunzi, si shule. Hatujaona kwamba shule fulani iliyoongozwa na ipi haijaongozwa, ipi haijafanya vizuri. Hali hii inatia usawa katika elimu. Ndiyo. Kila mtu anaelekea kuelewa kwamba elimu sasa inafanyika kwa hali ya kuonyesha uwezo wa mwanafunzi wala si uwezo wa shule. Ndiyo. Kufanya vizuri. Jambo la pili pia nashukuru wizara, katika mtihani wa kitaifa wa KCPE ulipotangazwa kulikuwa na mushkil kidogo na arafa. Ndiyo. SMS. Ndiyo. Na leo tumemwona waziri ametoa hatua hiyo, hatua ambayo kwangu mie inachangia pazuri kwamba tusiwe na mbinu ya kutengeneza hela kutoka kwa wazazi kwa sababu ya ari ya kutaka kujua matokeo yaliyotangazwa. Jambo la tatu nitakalolizungumzia ni kwamba matokeo yametangazwa na katika mtaala wa 844 kidato cha 4 huwa kinachangia pakubwa maisha ya mwanadamu haswa katika taifa letu la Kenya. Iwapo matokeo yako ya kidato cha 4 mambo yatakwenda mvange, bila shaka kuna uwezekano mkubwa maisha yako pia hayatanyooka kwa urahisi. Kwa hivyo kutoa haya matokeo, jukumu la kila mzazi, jukumu la kila mwanafunzi na haswa viongozi na Wizara ya Elimu ni kwamba wale wanafunzi zaidi ya 50% ambao hawakufaulu ama kufuzu katika kuingia chuo kikuu wanapata kozi ambazo zitawaelekeza na kufanya taaluma wanayoipenda. Kwa sababu ikiwa hilo halitafanyika, kuna uwezekano ya kwamba idadi ya Wakenya ambao hawana ajira itazidi kuongezeka. Vile vile suala ambalo limejitokeza katika kutangaza katika ule upeo wa ufanisi, idadi ya wasichana waliofanya vizuri imepungua. Ndiyo. Naona wasichana 300, wavulana 800. Ndiyo. Ile idadi kidogo, ilo jambo lazima lizingatiwe. Ni jambo ambalo linatia kiwewe, haswa tukiangalia kwamba mtoto msichana pia pewe nafasi kushindana na yule mvulana kisawasawa katika jamii. Ndiyo. Yeah. Na unapozungumzia swala la wasichana kufanya visivyo tukilinganisha na miaka ya awali, unapata kwamba kuna
baadhi ya masomo ama zile subjects ambazo unapata wasichana wanafanya bora na kuna zile ambazo unapata wavulana wanafanya bora. Labda tuangalie kipi katika siku zijazo ili kwa kuboresha namna wanafunzi wasichana wanafanya mtihani huu. Jambo la kwanza, kitaaluma nikiangalia hakuna somo linaloegemea jinsia. Bwana Evans, nikukatize ili tutarejelea hilo. Naambiwa Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, mtazamaji, anazungumza kwa sasa. Tuvuke hadi mjini Eldoret tusikilize ni kipi anakisema kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023. Thank you very much. We are actually making sure that each and every school conforms to the directives issued by the ministry, and the amount of school fees which is supposed to be paid for national schools is 53,000 Kenya shillings, and for county schools is 45,000. So our sub-county directors of education and the county directors of education have been informed and instructed to ensure that no other school, no such school levies any additional school fees, and we are going to make sure we follow that. And in case you get any, kindly give us the information. The basis of the concern was that times have changed. We all understand the current economic situation, and besides that, we also have an issue of parents who are looking for slots in schools. There is a concern coming from people that principals are asking for money to admit students in certain schools, sort of kickbacks. Yeah, thank you. You know, admissions are done by the ministry, and that exercise has already been done, so that the principals don't have a leeway where they can be able to admit the students. If it is this particular school, it is done through a computerized system, and that one is already done. So the principal will not be able to have an opportunity of admitting students because that is already done. Waziri, there are those students whom you said that they missed out on examination, around 2,000, and you are allowing them to join, and they will be sitting the exam when they are in Form 3. How is before they register Form 4? Many are asking how will they be found to go to school? Yeah, thank you very much. We have been doing an assessment, a kind of mop-up, and initially we were thinking that the number was 9,000, but later on we were able to confirm that the only number we have is 2,000. So we know where they are, and they will be able to be given admission, most likely in county or sub-county schools. They will be able to proceed with their studies because we have a policy of 100%, and after they are done 2 years in secondary schools, we will then be able to administer an exam before they are able to undertake their Form 4 exam. Are you worried with the highest number of those students who have failed exam this year? Yes, as I've said, the 5% who got an E, the quality assurance officers and the teachers, we are going to make sure that we get what the problem is, so that progressively moving forward, we see how we can be able to get an improvement, because we want, moving forward, the lowest degree to be a D plus and above. Okay. Waziri, tungependa kwa kutumia lugha ya Kiswahili, tupe muktasari tu kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2023. Angalia kamera. Yes. Asante sana. Siku ya leo tarehe 8 Januari tumeweza kutoa matokeo ya KCSE mwaka wa 2023, na wale watoto ambao wamehitimu kwenda katika vyuo vikuu, mmeona hapa watakuwa watoto 201,000, na watoto wetu wamefanya mzuri. Ile kitu ambayo tunasema ni kwamba kila mtoto yule ambaye apate nafasi kwenda chuo kikuu aweze kujipatia nafasi ya kuingia katika TVET institutions. Tunawapongeza watoto, tunawapongeza walimu, na tena invigilators wetu pia tunawapongeza kwa kazi ambayo walifanya mzuri. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Na mtazamaji, huyo ni Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu akitoa taarifa kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023 na vilevile kuweza kujibu maswali kutoka kwa wanahabari kuhusiana na masuala ambayo ni tumbo joto katika mwaka huu wa elimu. Mwaka 2024 shule ndo zinafunguliwa leo. Baadhi ya shule zimeanza kupokea wanafunzi na shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea, na vilevile wanafunzi wa kidato cha kwanza pia watakuwa wanaanza kuingia shuleni kuanzia tarehe 15 juma lijalo. Mtazamaji, masuala ambayo hivi sasa yanaangaziwa pakubwa, hivi sasa kinachozungumziwa ni masuala ya elimu pakubwa, ili kuweza kujua matokeo yako vipi, vile vifaa ambavyo wanafunzi wanahitaji kuendeleza masomo yao ya vimefika wapi na ni pesa ngapi, kwa sababu hivi sasa tuliweza kuzungumza na baadhi ya wazazi kutoka maeneo mbalimbali. Wanasema kwamba gharama ya elimu ni ya juu mno. Wanasema kwamba kuna baadhi ya shule ambazo karo imeongezwa, na vilevile vifaa ambavyo wanafunzi wanavihitaji kama vitabu, sare, bei za bidhaa hizo ama vifaa hivyo imeongezwa maradufu. Mtazamaji, ndo tathmini ambayo tunazidi kuzungumzia, na nilivyokuarifu hapa studioni siko peke yangu, niko na mtaalamu wa masuala ya elimu ambaye ni Evans Mohunya, na vilevile tunamsubiri ambaye anafahamika kama Moth Pritchard ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu, aweze kutueleza tujue ni vipi masuala ya elimu yanatatuliwa, ikizingatiwa kwamba kuna masuala ambayo wazazi wanataka ufafanuzi zaidi ili kuweza kujipanga, ili kuweza kufanikisha elimu ya wanao. Na Bwana Evans Mohunya, tulipokuwa tukienda kupokea taarifa ya waziri, ulikuwa unazungumzia swala la matokeo haya ya KCSE mwaka 2023. Tukazungumzia ni vipi tutaboresha matokeo ya wanafunzi wa jinsia ya kike, kwa sababu tumeona kwamba wanafunzi ambao walipata A unapata ni 391 ukilinganisha na wale wanafunzi ambao walipata A ya wanaume unapata ni 800. Na tufanye vipi ili tuweze kusawasisha hili? Swala nilivyosema, hakuna mtoto ama uwezo wa mwanafunzi hautegemei jinsia. Lakini kwa kawaida kihistoria, kwa sababu ya hati, wanafunzi wa kike huonekana kufanya vizuri haswa katika masomo katika lugha, haswa lugha ya Kiingereza, vile vile ya Kiswahili, kwa sababu hati yao huwa ni nzuri mara nyingi. Huwasaidia pakubwa pale. Masomo ya sayansi ni dhana kwamba wanafunzi wa kike hawayawezi. Kuna wanafunzi wa kike ambao wamefanya vizuri sana katika yale masomo. Na changamoto inayoshuhudiwa kwamba haswa masomo ya sayansi huenda hayafanywe vizuri kwa sababu ya ukosefu wa vifaa vinavyostahiki au uwezo wa mwalimu kuelekeza wale wanafunzi vizuri. Kuboresha hali ya mtoto wa kike kufanya vizuri, kwanza tuondoe dhana kwamba kuna masomo ambayo mtoto wa kike hawezi akayapasi. Ukishaondoa hiyo dhana, hawa wanafunzi watatia bidii na wafanye kazi kama wale wenzao wa kiume wanavyofanya shuleni. Jambo la pili, nafikiria pia katika jamii kwa jumla tumeelekea pakubwa katika kutetea haki za mtoto wa kike, kidogo katika kule kutetea akajisahau kutekeleza majukumu yake kwa bidii anavyofanya ule mtoto wa kiume. Jambo hilo pia tuliangalie pakubwa. Lakini cha msingi, ikiwa watoto wasichana hawajafanya vizuri, basi shule za wasichana za kitaifa huenda ziliathirika kwa kiwango fulani. Bwana Evans, umeguzia swala nzuri sana, ili swala la namna jamii inavyowatazama watoto. Kuna zile dhana kwamba katika jamii, ni tamaduni yetu kama Afrika, Kenya tukiwemo, tumeweza kuona kwamba jamii inampa nafasi sana mtoto wa kiume kuweza kule kuandaliwa akiwa mchanga. Anaambiwa wewe utakuwa mhandisi. Msichana anaambiwa wewe huwezi kuwa mhandisi, wewe utakuwa labda mwalimu au daktari. Labda masuala kama hayo, unadhani kwamba ni wakati ambapo jamii inafaa kuepukana na hizo dhana kwamba kuna mwanafunzi wa kiume anaweza fanya bora hapa akishinda mtoto wa kike? Wajua, kuna msomi mmoja alisema, ufanisi wa mwanamke utakuwepo tu iwapo hatutaushangaa. Mtoto wa kike ana uwezo wa kufanya kazi yoyote iwayo ile.
iwe ni kazi ya uhandisi, udaktari, uwakili na kadhalika. Ndio. Lakini changamoto inayojitokeza ni kwamba jamii kwanza humdunisha huyu mtoto kwa kumtafutia kazi ambazo wao wanafikiria anaweza zifanya na zingine asizoweza kuzifanya. Wanafikiria kazi ambazo zinahitaji nguvu zaidi ni za wanaume. Tunamuondoa mtoto wa kike pale. Na utakuta kwamba mhandisi ni mtu ambaye kwa kiwango fulani atatumia akili na pia uwezo wake wa kimwili. Kwa hivyo hiyo ni dhana potovu ambayo sisi kama Wakenya yafaa tuiondoe na tuzidi kuwaelekeza watoto wa kike waweze kufanya nini? Kutia bidii katika haya masomo. Pia ushauri nasaha shuleni. Inafikiria kwamba kuna idara tofauti, mashirika ya kijamii ambayo yanashughulikia kuzungumzia watoto kuhusu mambo ya ajira na karia. Je, mtu atafanya kazi gani anapokuwa mtu mzima? Katika kuwaleta wale wanawake ambao wamebobea na kufaulu katika hizi nyanja tofauti, itatenga na kujenga jamii kwa jumla na kumwezesha yule mtoto wa kike kujitokeza kimasomaso na kuweza kufanya vizuri. Asante Bwana Evans. Tuangazie sasa haya matokeo. Idadi ya wanafunzi ambao waliweza kupata alama gani na wale ambao, kwa sababu wanasema kwamba hakuna mwanafunzi aliyefeli katika mtihani. Kwanza, waziri ningeomba mara kwa mara akubali ukweli ya kwamba 5% ni watoto zaidi ya 40,000 ambao wamefanya mtihani huu wamepata alama ya A. E kabisa. Wameanguka. Ndio. Yule mtoto unasema wameanguka. Wameanguka. Yule mtoto kulingana na Kenya ya leo hana nafasi. Ni sawa na yule mtu aliye na cheti cha darasa la 8. Ndio. Kwa hivyo miaka yake 8 kidogo, miaka yake 4 katika shule ya upili imepotea. Na labda karo aliyoitumia imepotea. Kulingana na mimi, ikiwa serikali ina uwezo ambao nina imani ina huo uwezo, hawa watoto kurejelea mwaka mmoja kurekebisha maisha yao ya usoni, sioni shida ikiwa pale. Ndio. Na labda unadhani kwamba kwa sababu serikali inasema kwamba wale wanafunzi ambao walipata alama ya D ama D kwenda chini hadi E wanafaa waende katika taasisi za kiufundi. Ndio njia mbadala ya kuboresha uwezo wao. Labda yale masomo ya darasani hayakuwafaa ifaavyo. Unadhani kwamba taasisi za kiufundi zitawafaa wanafunzi hawa? Kwa kiwango zitawafaa. Lakini je, ni taasisi ngapi zipo? Na ni nani mwajiri wa leo atachukua cheti kutoka katika hizo taasisi? Ndio. Mwajiri wa leo atakayechukua cheti kutoka, kwa sababu tukubaliane kwamba huyu mwanafunzi akienda katika chuo chochote ananuia kupata kazi. Katika zile shughuli za kutaka kupata kazi atatumia vile vyeti kutafuta hiyo ajira. Ni nani atakubali cheti kutoka katika chuo cha kiufundi katika kijiji kule mashambani Mombasa, kule Kwale, kule Busia, kule Marsabit, hata chenyewe hakijulikani, hata yule mwalimu hajulikani na mtu yote. Kwa hivyo kulingana na mimi ni njia ambayo huenda itasaidia, lakini itasaidia padogo sana. Ndio. Ukiangalia pia waziri kusema kwamba kati ya wanafunzi 900,000 ni wanafunzi 200,000 ambao wamehitimu kuingia katika chuo kikuu. Tuna wanafunzi zaidi ya 600,000 ambao hawajahitimu kuingia katika chuo kikuu. Na nilivyosema pale, katika nikitumia kimombo, Form 4 grade is the most consequential in one's life. Kumaanisha kwamba mwaka jana ni wanafunzi 200,000 ambao tayari mwelekeo wa maisha yao ushaonekana. Wale wengine bado wana changamoto nyingi sana ya kutafuta njia. Hili ni swala ambalo lazima tuliangalie kama jamii kwa jumla, na wataalam pia turuhusiwe kutoa mchango wetu. Haswa ikiwa tutaandaa mtihani wa kuangusha wanafunzi. Kwa sababu ikiwa wanafunzi 900,000 waliingia shule ya sekondari mwaka 2017, 18. Leo hii wanafunzi 300,000 pekee ndio wamehitimu kuingia katika vyuo vikuu. Kuonyesha kwamba aidha elimu yetu ina changamoto au utathmini wetu si wa kuwajenga wanafunzi bali pia ni wa kuangusha. Ndio. Kwa sababu ni kana kwamba tuwachukua wale ambao ni werevu, watufanyie kazi,
wengine wabaki pale, hatutaki kujua wanakokwenda. Na kila siku tuwazungumzia kwamba masuala ya kijamii, uhalifu, tuwazungumzia matukio mbalimbali ambayo ni ya kiajabu ajabu kutoka kwa watoto wetu, ni kwa sababu ya hali kama hii. Mtu ambaye amepata amefeli mtihani atashughulikiwa vipi katika jamii? Kidogo pia wazazi tayari matokeo yametoka. Yule mzazi ambaye mtoto amepata alama ya D ama E alikuwa shaambia watu mtoto wake amfanya mtihani, ataibika. Ule msukumo na maswali na kutaka kujua kilichotukia kwa yule mtoto kitamwathiri kiakili. Na akiathirika kiakili, maamuzi atakayofanya huenda hayatakuwa mema katika maisha yake. Kwa hivyo kidogo wizara yafaa ikakati mikakati ya kushughulikia hawa watu ambao ni asilimia kubwa. Asilimia 80 ya wanafunzi kulingana na kiwango cha mtihani wa kitaifa kidogo hawajafikia, kwa sababu hawawezi jiunga na chuo kikuu. Na ujue ya kwamba kuna kitaaluma. Kwa mfano, ikiwa mwanafunzi hajapata alama ya C+ na kisha aingie katika chuo cha walimu, asomee walimu, baadaye aingie katika chuo kikuu na afanye degree, shahada, hawezi akafundisha katika shule ya sekondari, kwa sababu ni lazima awe na alama ya C katika form 4. Jumla na yale masomo ambayo amesomea, atasalia katika shule ya msingi akifundisha kule. Kumaanisha kuna mengi yanafaa kushughulikiwa. Kuna mengi yafaa masuala ya elimu. Masuala haya. Kwa sababu kuna mtu amechukua njia mrefu akafikia akawa hata profesa, lakini kuna baadhi ya kazi hawezi pata kwa sababu ya ile form 4 grade. Kwa leo kwa sasa wanafunzi 200,000 wamefuzu katika chuo kikuu. Nina imani kwamba alama ya C+ ndio nyingi pale kwa hizo 236%. Wale ambao wako pale kufanya kazi ya ukadeti katika military ya Kenya, lazima uwe na B+ ndio uingie. Ikiwa wewe ni profesa, wewe ni daktari, lakini hukuwa na B+, huwezi pata ile nafasi. Kwa hivyo hili swala ni swala ambalo waziri asiliangalie tu kimzaha. Ni swala ambalo litaathiri maisha ya watu kuanzia leo hadi mwisho. Na lisiposhughulikiwa, masuala ya jamii, ufanisi wa jamii utaathirika katika kiwango kikubwa. Na kisha tujiulize kama jamii, hawa watu tutawashughulikia vipi? Kuna mzazi ambaye alilipa karo, mtoto wake ameanguka, amepata alama ya E. Yule mzazi atakuwa na msongo wa mawazo, atakuwa na msukumo mkubwa sana wa kutaka kujua, je, huyu mtoto nitamshughulikia vipi? Huyu mtoto nitamfanyia nini? Akienda katika vyuo vikuu vya kibinafsi, hapo ndio wakora wengi wanatumia ile nafasi. Naomba ushikilie hapo. Mtazamaji, naarifiwa hivi sasa tunaendelea kupata hisia mbalimbali kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023, na hivi sasa tunavuka hadi kaunti ya Uasin Gishu ambapo wanachama wa NAT tawi la Uasin Gishu wanatoa taarifa kuhusiana na matokeo hayo. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize. A way in which issues of education and issues of examination can be resolved. Kama tungewacha tu watu waanze kuelekea kotini, then things will not move, because they will now hold the country and the examination council at ransom and people will not move. The tribunal will be a bigger way of solving disputes within the education and examination sector. Yeah. I want to thank the president. That for the first time, Kenya Kwanza, I never voted for them, but I want to thank very well that the Kenya Kwanza Charter, Education Charter, for the first time, last year we employed about 56,000 teachers. The 20,000 they are talking about employing this year, and if it will be factual, that will be a serious boost in the education sector, and it will boost our teachers, and it will improve the crisis that is being witnessed in the education sector, especially the JSS, junior secondary schools. We have a very serious deficit that the teachers employed are supposed to teach 2 subjects, but they are multitasking and even teaching as more as 8 subjects within the same area where they were not trained. Okay, maybe your take on the high number of irregularities, more than 4,000 students were involved in irregularities. What is your take?
This one is bordering now to impersonation and other issues done within the setup of the examination center. That one can be handled very comfortably. Initially, the problem of the examination cheating has been emanating from the external forces, other people trying to sneak in. But this is where we find that it's the candidates who are particularly found with this problem. So it can be managed in the near future. And especially when we are able to have a balance of invigilators and supervisors where it comes to gender, boys and girls. Where we are finding a problem in frisking the students is where you take supervisors and invigilators of the same gender in that school, in schools where they are mixed. We find that the girls will put even some of the documents at a place where a man cannot be able to handle. So we want to encourage that the examination council will be able to distribute not examiners, invigilators or supervisors, depending on the gender in every school. I just want to add my voice, especially on the employment of teachers. The national chairman has rightly said, we really appreciate and thank the government for that move. However, we still want to urge the government, and I know the president himself has undertaken that within a period of 2 years or so, they will be engaged. These teachers will be engaged under what we call the permanent and pensionable terms. Right now, they are interns. But we want to urge that if there is a way, they can expedite that process so that these teachers who have been employed as interns be converted into permanent and pensionable terms. That will enhance their motivation to continue working. In any case, the economy, you are happy, it is opening up. You have been told the economy is opening up, and as the economy opens up, therefore, we'll get more resources, and we are able now to manage the teachers and the staffing stations in this country. Maybe my emphasis should go to the way the teachers are being employed. That we need to give Teacher Service Commission the real mandate of employing the teachers. The moment we start employing teachers, the way I am seeing people handing over papers to teachers in terms of employment, we will now dilute the mandate of Teacher Service Commission. Even if some of the politicians want to get involved, but let it come from the Teacher Service Commission instead of calling people in a funeral or anywhere and dish employment letters to the people. If we do that, we are going to distort, and the TSC will lose the mandate and the criteria of employing teachers. Excellency. Thank you so much. And from the words of my colleague hitting on aspect of employment, I really first of all want to applaud the President of the Republic of Kenya on the first steps in his first order when he assumed office. Knowing that the biggest challenge we are facing as a Republic of Kenya in terms of workforce and lack of employment, which contribute to the high rate of population of the Republic of Kenya, being the young people, most of them are employed and unemployable. They're employed and unemployable because of lack of skills, lack of training, and it's contributed much by the weak system of education because of lack of enough facilitation of teachers. But I want to applaud the President in his first year, he managed to employ more than 50. Na mtazamaji, ndo shughuli nzima ya tathmini ya matokeo ya KCSE mwaka 2023 ambaye amekuwa akizungumza ni mbunge wa KCSE Julius Ruto, ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya elimu katika bunge la kitaifa. Tukizidi kuzungumzia matokeo ya KCSE mwaka 2023, labda nikujuze tu ile idadi ya wanafunzi ambao waliweza kufanya mtihani huo ni wanafunzi 1900, takriban 1900 ambao waliweza kukalia mtihani wa KCSE mwaka 2023. Na mtazamaji, tuliweza kukutaarifu mengi tu kuhusiana na masuala ambayo yanatarajiwa. Hivi sasa shule zinafunguliwa kwa muhula wa kwanza mwaka wa 2024, na kila mzazi yuko mbioni kuhakikisha mtoto wake yuko shuleni kuweza kuendeleza masomo yake katika viwango mbalimbali. Na ndo
shughuli ambayo mtazamaji tunaitupia jicho ili tuweze kufanya tathmini ya undani, kuweza kufahamu ni vipi tunaweza kufanikisha haya katika kukujuza masuala haya ya matokeo ya KCSE mwaka 2023. Mtazamaji, hapa studio ama Wizara ya Elimu inafaa kuangazia swala hilo, angalau kuweza kuwapa fursa ya labda kurudia mtihani huo wa KCSE ili kuweza kujiboresha na waweze kuboresha maisha yao ya kila siku ama maisha ya baadaye. Bwana Evans, turejee tena tuzungumzie masuala haya ya matokeo. Na tumeweza kuona kwamba hivi sasa ulizungumzia swala kuhusiana na ule utayari wa kisaikolojia wa wanafunzi hawa. Wanafunzi wanatarajia, kuna mwenye alikuwa anatarajia atapata A, lakini mambo yakawa sivyo, akaweza kupata E ama D ama cha. Labda hivi sasa tufanye vipi? Ushauri wako ni upi kwa wazazi? Wazazi wapokee kile ambacho mtoto amepata. Wajua mtihani hufanywa katika, mwanafunzi husoma miaka 4 na anaufanya mtihani katika siku 21. Pana uwezekano wa kuteleza, huenda hakuwa kiafya hakuwa sawa, kiakili huenda alikuwa ameathirika katika kiwango fulani. Matarajio yapo ya wazazi. Kuna wanafunzi katika mtihani wote wa kitaifa kwa miaka yote ambayo nimeshiriki katika masuala ya elimu, kuna mwanafunzi ambaye hatarajii kupata alama fulani akapasi alama ya juu, mwingine ambaye alikuwa anatarajiwa kupata alama ya juu akapata ya chini. Hilo hujitokeza. Kile naomba wazazi na washirika na jamii kwa jumla wasichukulie swala hili kama swala la mzaha. Sasa kuwaelekeza kwa wale watoto kila wakati liwe ni kama ni kovu ambalo ni donda ndugu ambalo haliponi. Kila wakati wewe ulianguka, ulifanya nini, mara uliharibu pesa zangu, mara wewe ni kwenda tu shuleni, kazi yako ilikuwa ni kula tu shuleni, kumkemea mtoto. Yale maneno yatamuathiri kiakili. Huyu ni mtu ambaye alienda vitani na huenda ametoka vitani kama ameumizwa. Tuzungumze naye kwa njia ya kumpa uwezo wa kujijenga, bali si kwa njia ya kumshinikiza na kumweka katika hali ambayo atajishuku kama yeye ni mtu kamilifu. Haswa wale wanahusiano. Kwa mfano, mumezaliwa, mtoto wa ndugu yako amepata alama ya A, wako amepata alama ya D. Utaona kwamba hawa watoto katika zile sherehe za jamii wakikongamana kidogo, yule aliyefeli hutengwa, na kule kutengwa kutamtia katika hali ya mawazo. Labda maneno yanayotumika pia yanamfanya kuhisi kwamba yeye ni duni katika jamii. Na jamii pia kwa jumla, tunapozungumza kule nje, tuelewe kwamba mtihani si rahisi. Na huyu ni mtoto mdogo, alikuwa mtoto wa miaka 17, 18. Ikiwa amepata alama fulani, tutafute mbinu ya kumsaidia na ile alama, bali si kumsuta na kumjadili katika njia ya kumdunisha, ajione kama yeye si mtu anayefaa kuwa katika jamii. Utakuwa na visa vya watu, kuna uwezekano watu kujaribu kujitoa uhai ikiwa hatutaangalia hilo. Kuna uwezekano ya kwamba mwelekeo wa maisha wa mtu utabadilika ikiwa katika darasa la ushauri nasaha wakati mmoja nilipohudhuria, niliambiwa kwamba ikiwa mtu hataona upendo katika jamii, atatafuta upendo kwa kufanya maovu. Na hawa wahalifu wengi tunawaona ni kwamba katika kuteleza hilo kuwa kosa kubwa. Tusahau mazuri ya huyu mtoto aliyofanya akiwa darasa la 8, akiwa kidato cha kwanza. Pengine huyu mtoto ameshiriki katika michezo kama vile drama, amekuwa mshindi, ameenda katika kabumbu akacheza vizuri. Sasa hayo yote tuyatupe chini, tuangazie yale ambayo tunaona kulingana na sisi ni mabaya haswa ya matokeo. Kama jamii
tuwe na subra. Tuelewe kwamba huyu mtoto ana muda wa kujenga maisha yake. Tuelewe kwamba huyu mtoto pia ana akili na ana hisia za kibinadamu. Ikiwa tutazidi kumsuta na kumkemea, bila shaka wa maamuzi atakayoyafanya yataathiri sisi pia kama jamii. Na tukizungumzia, tumeweza kuona kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi ambao wamepata alama ya D ama D chanya ni wengi sana. Wanafunzi zaidi ya 1120 ni wanafunzi wengi sana. Unadhani kwamba ukiangalia katika masomo ya taifa hili la Kenya yanaendelea kuboreka au mambo yanaenda sivyo? Wajua, nilisema hili jambo ya kwamba ikiwa utachukua mtoto umweke kwenye jumba na vitabu vyote vya kusoma, yule mtoto hataelewa kusoma ila tu atakuwa na mwalimu. Mwaka 1999 kuna kamati iliteuliwa kuangalia ubora Bwana Uhuru Kenyatta akaleta 100% transition. Na ile 100% transition never addressed the lack of teacher in secondary school. Kuna shule katika taifa hili zina walimu wawili wa TSC. Hawa wengine ni wa board. Wale wanafunzi ambao wamejitolea ama watu ambao hawana kazi wamejitolea pale katika kufundisha. Kwa hivyo mchango huu, hawa wanafunzi ambao wamefeli, kulingana na mimi ni ukosefu kwanza wa walimu. Kwa sababu mwalimu akiwa karibu na mwanafunzi atapata alama angaa nzuri. Lakini ikiwa utakwenda darasa, kwa mfano katika taifa hili, shule ya upili wafundisha somo la fasihi ina wanafunzi 120 katika darasa moja. Mwalimu akienda pale atakuwa na uwezo wa kuchambua vitabu. Wale wanafunzi wapevu watashika wangu. Wale ambao kidogo wana changamoto ya kushika haraka wataathirika. Kwa sababu mtoto husoma katika njia 3 ama 4. Kuna yule atasoma kwamba ameambiwa, kuna yule atasoma kwa sababu amesoma, na kuna yule atasoma na kuelewa kwa sababu ametekeleza. Ikiwa mwalimu hatamfikia yule mwanafunzi aweze kutekeleza ule wajibu, yule mwanafunzi hataelewa chochote. Na pia imewapa sababu walimu kutotekeleza wajibu wao ufaao. Kwa sababu ukiwa nimekwenda katika kaunti ya Busia nilikozaliwa, mwalimu mmoja akaniambia anafundisha darasa la grade ya pili. Ana wanafunzi 121 katika darasa moja. Ana vitabu 121, lakini yeye ni mmoja. Wale wanafunzi wanaoweza kusoma ambao atawafikia kwa kipindi cha dakika 40 au 35 ni wanafunzi 35. Hawa wengine ni kila mtu ajitafutie mbinu. Kwa hivyo swala la kuajiri walimu, wizara itilie maanani. Nimesema mara si moja ni kwamba vitabu haviwezi vikamfundisha mtoto kusoma. Ni mwalimu atamfundisha mtoto. Sisi tukiwa skuli, wewe ukiwa mmoja wao na ndugu yangu hapa, tulikwenda skuli. Mimi nikiwa skuli hadi darasa la 6 sikuwahi jua textbook yoyote. Lakini nilikuwa nafundishwa na kuandikiwa notes na naandika na nasoma na bado nilipasi mtihani wangu. Kwa sababu mwalimu wetu alikuwa na wanafunzi chini ya 38 katika hilo darasa. Lakini tukichukua vitabu tuvijaze darasani na tujaze wanafunzi katika hilo darasa, hakuna kitu tunachokifanya. Vitabu vipo? Vitabu. Waelekezi hawapo. Waelekezi hayupo. Ikiwa tunataka wanafunzi tusipate matokeo kama hawa watu 120,000 utawapeleka wapi? Hata tukisema vyuo vya kiufundi Kenya vinaweza chukua wanafunzi wangapi? Si zaidi ya 23,000. Na tutaangalia masuala ya karo pia. Asante sana Bwana Evans Mugunya. Mtazamaji, huyo ni Evans Mugunya, mtaalamu wa masuala ya elimu, na hivi sasa namkaribisha rasmi hewani. Karibu sana Richard
Moth Pritchard. Shukran ndugu yangu. Nashukuru. Maria mwaka mpya? Salama, nashukuru. Mwaka mpya kwa watazamaji wetu. Ndio. Wanaonitazama leo hii mara ya kwanza. Ndio. Kujiunga nasi pamoja. 2024. Inshallah. Tumeona matokeo ya KCSE mwaka 2023 yametangazwa. Naam. Na ningependa sana kusikia hisia zako ni zipi kuhusiana na matokeo ya mwaka huu. Shukran sana. Mwanzo wacha niseme shukran kwa mwanafunzi yeyote ambaye alipata fursa ya kufanya ule mtihani na kupokea matokeo yake pasipo kujali ile alama ambayo ameupata. Manake kusoma hadi utimize, hiyo ni achievement moja kubwa sana kwa mwanafunzi. Lakini kuna changamoto, manake ukiangalia idadi ya wanafunzi ambao hawajapokea ile alama ya wastani ya kuwawezesha kujiunga na chuo kikuu, tuna idadi ndogo kiasi ambao watajiunga na chuo kikuu. Alafu vile vile kuna idadi ya 3,000 nisipokosea ambao hawajulikani walipo katika wakati mtihani huu ama matokeo yalikuwa yanatangazwa leo hii. Ningependa kusema hivi, hii idadi ambayo kuna changamoto kwao kana kwamba wamepata alama ya aidha cha, da, chanya, hivyo, tunafaa tujiulize ni wapi ambao tulianza kupoteza huu mwelekeo. Manake kila mtoto ama kila mwanafunzi akona uwezo wa kuhitimu akipewa fursa na mwelekeo, jinsi ndugu yangu hapa alipokuwa anasema. Manake hata tukiwasilisha ama tukawakabidhi vile vitabu mle darasani, vitabu peke yake pasipo na mwelekeo, manake watoto wa shule ya sekondari baadhi yao wako na ile ari ya kujituma, kujituma na kusoma na kuelewa na kuenda maybe kwenda kwa walimu wenzao, walimu wao, na kuuliza yale maswali ambao yanawatatiza. Lakini baadhi yao kwa idadi kubwa wapata wakati mtu yuko pale katika chuo kikuu, shule ya upili, wako tu hata hawajui watakapo kamilisha somo lao katika kidato cha 4 ni lipi ambalo wanaweza kutazamia na kutarajia. So la mwisho kwa kuchangia hivi, matokeo tayari yashatolewa. Ni jukumu la kila mzazi, ni jukumu la kila mwananchi pale kwa community level, tuwape hawa watoto support inayohitajika. Manake grade ni njia mojawapo tu ya kutathmini uwerevu wa mwanafunzi. Kuna aina nyingi za kutathmini njia ya uwerevu. Naweza kuwa siko sawa katika hali ya masomo, lakini nimebarikiwa na niko na vipaji ama vipawa tofauti tofauti ambavyo vinaweza kunielekeza angalau nitimize ndoto zangu. Ndio. Shukran. Asante sana Moth Pritchard, mtaalamu wa masuala ya elimu, kuchangia hilo. Mtazamaji, ni kujuze tu kwa kiduchu kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023. Wanafunzi waliopata alama ya A ama ukipenda A, ambayo ni A, walikuwa wanafunzi ambao walipata alama hiyo walikuwa 1216. Waliopata alama ya A- walikuwa wanafunzi 7254. Waliopata B+ walikuwa wanafunzi 1018, na 78 waliopata alama ya B plain walikuwa wanafunzi 36,728. Waliopata alama ya B- walikuwa wanafunzi 59,514, na waliopata alama ya C+ ama cha chanya walikuwa wanafunzi 78,343, na wanafunzi ambao walipata alama ya C+ ama ukipenda cha chanya kwenda hadi A walikuwa wanafunzi takriban 201. Wanafunzi ambao kulingana na masuala ya elimu nchini Kenya wana uwezo wa kuingia katika vyuo vikuu vya humu nchini. Mtazamaji, ndo hali halisi ya matokeo ya KCSE mwaka 2023. Matokeo haya na vilevile takwimu hizi unazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya, unaingia kwenye akaunti yetu ya X awali ikifahamika kama Twitter TV47 News,
na vile ingia kwenye tovuti yetu www.capemedia.africa ambapo tunakuchambulia taarifa kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023. Mtazamaji, tunaendeleza gumzo letu na vile maoni yako yanakubalika hapa studioni ili uzidi kumakinika na useme nasi matokeo yamekuwa vipi mwaka wa 2024, lakini tunaangazia matokeo ya mwaka 2023 na ikumbuke kwamba kulingana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, mwaka huu matokeo ya KCSE mwaka huu wa 2023 hautayapata kwa njia ya SMS. Unaingia kwenye tovuti, ya Wizara ya Elimu, Ministry of Education, ambapo unapata kujua mtoto ambaye alifanya mtihani alipata matokeo yepi, na kikubwa zaidi waziri wa elimu akasema kwamba iwapo unataka kujua yale matokeo ya muda, nenda katika kituo ulichokifanyia mtihani uweze kujua matokeo hayo. Utaweza kupata walimu ama mwalimu mkuu wa shule hiyo ameweza kutoa orodha ulipata nini. Itakuwa bora zaidi ili uzidi kujiandaa kwa kujiunga na chuo kikuu au taasisi ya kiufundi, au kuweza kujua ni hatua ipi utaichukua katika maisha yako ya kitaaluma. Mtazamaji, ndo hali halisi. Turejee hapa studioni tuzidishe gumzo letu, na niko naye Evans Muhunya ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu kwa miaka kadhaa, na vile niko naye Moth Pritchard ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Mabingwa, karibuni tuzidishe hili. Tumezungumzia mengi na hivi sasa ningependa tujikite katika masuala ya wanafunzi kurejea shuleni. Ni wakati ambao uko na masuala mengi sana, wanafunzi kwenda shuleni, na vile kuna masuala ya matokeo ya KCSE. Nikianza na we Evans, hivi sasa wazazi wamelalamika sana kwamba mambo si mambo ni mazito kweli kwao. Hivi sasa karo ndio hiyo, baadhi ya shule zimeongeza vifaa vya kuingia shuleni, ni ghali mno. Tufanye vipi? Wajua, ukosefu wa sera katika serikali huathiri mambo mengi. Wakati mmoja Waziri Matiang'i alitoa sera na mwongozo wa karo ya shule za upili, na umemsikia Waziri Machogu akisema kwamba shule za kitaifa ni 53,000, ndio, na zile shule za county, sub county na extra county ni 45,000. Ndio. Lakini wale walimu wakuu hawajakosa ubunifu na kukakati mbinu za kutoa hela na kutafuta hela kutoka kwa wazazi. Kwa mfano, kuna baadhi ya skuli utapata kwamba wanafunzi wanastahiki kulipa zaidi ya shilingi 50,000 kwa sababu ya mavazi rasmi ya shule. Ndio. Ambapo atapewa sare, shati mbili, longi na kadhalika, ama sketi na kadhalika. Utakuta kwamba hili jambo linachangia pakubwa kwa wazazi kulalamika. Ndio. Upande wa karo kidogo, waziri amesema na nimekubaliana naye, wizara imejaribu kusimamia. Lakini haya mambo mengine ambayo mwanafunzi anahitajika kwenda nayo shuleni bado yana gharama kubwa. Sasa hivi kwa kukadiria tu kupeleka mwanafunzi kidato cha kwanza, mzazi atahitajika awe na 100,000 kwa sababu ya vitu vya kununua hapa na pale. Ndio. Na haya mambo si kila mzazi katika taifa letu la Kenya leo na hali ya kiuchumi atakuwa na ule uwezo. Ikiwa waziri anataka kuwasaidia wazazi, wale County Quality and Standards Assurance Officer na sub county wafike katika hizi skuli na waweze kuelekeza, na haswa TSC officials. Wajua, mwalimu huajiriwa na tume ya kuajiri walimu. Ndio. Mwalimu mara kwa mara humtii afisa kutoka tume ya kuajiri walimu kuliko afisa wa serikali. So ikiwa watapeana hili jukumu kwa TSC kufuatilia na kuhakikisha kila mzazi anapitia analipa kila anastahili kulipa na kulingana na uwezo wake. Jambo la pili, wazazi lazima waelewe elimu ni gharama. Kuna mambo ambayo wanataka hawa wanafunzi wamepata alama ya A, kuna gharama iliyoingia pale. Na ikiwa ile gharama haitashughulikiwa na serikali, mwalimu mkuu hatakuwa na budi ila kufata mbinu mbadala. Jambo la tatu, kuna kitu kinaitwa PTA, chama cha walimu na wazazi na walimu katika shule za upili. Kisheria, ikiwa kile chama, mwenyekiti wa kile chama atakubaliana na mwalimu mkuu kutoza malipo yoyote yale,
hata mahakama huenda haitakuwa na uwezo wa kumsaidia mzazi. Ndio. Hebu tuangalie katika ubunifu wa kile chama ambapo wazazi huitwa kuchaguana. Ndio. Na wakachagua mwalimu mkuu hana uwezo, akaelekeza mtu fulani achaguliwe ambaye atamsaidia katika haya mambo. Ndio. Vile vile kwa walimu pia kuna baadhi ya vitabu vya kiada. Unajua katika skuli kuna vitabu vya mtaala, kuna vile vya ziada na kuna vile vya kiada. Ndio. Ambavyo tuwashinikiza kwa wazazi ambavyo havifai. Kwa mfano shule moja, sitaitaja jina, juzi nimeletewa barua na mzazi fulani. Katika kuitazama somo la Kiswahili pekee, wanafunzi wanastahiki, shule ni ya kibinafsi, kununua vitabu tofauti 7. Ndio. Somo la Kiswahili peke yake. Peke yake vitabu tofauti 7. Huyu mwanafunzi anatafuta alama 100 kwa vitabu 7. Hivi vitabu kwa jumla ni zaidi ya shilingi 6,000. Hilo ni somo moja. Haya masomo mengine yatakwenda wapi? Kwa hivyo shule pia ziangazie kile kitabu kitamsaidia mwanafunzi, si kila kitabu. Nunulia walimu vitabu vya kiada kama reference books wakati wanapofundisha. Viwekwe maktabani, mwanafunzi akitaka kufanya utafiti atavipata kule. Lakini si kuweka kwa mzazi. Kuna malipo mengine ambayo yamejificha pale. Waziri anazungumza tu kila mara. Miaka na mikaka inaitwa tuition fee. Ndio. Na hili husukuma wazazi kwa njia hii. Kwamba wewe kama mzazi ukikataa kutoa hizo hela, mtoto wako ataathirika. Ndio. Mwalimu mkuu atawaambia walimu, baba fulani hajalipa hela. Na wale walimu wapata yule mchuzi wao mdogo kutoka kwa zile hela. Wakiingia darasani ni kumkumbusha yule mwanafunzi, wewe ndio babako hataki kulipa, utajipanga. Kwa hivyo ni swala ambalo jamii kwa jumla tumechangia. Serikali kila mara ikiamka inasema uchumi umeimarika. Ukweli ni kwamba haujaimarika. Ukweli ni kwamba bado mapato ni duni. Ukweli ni kwamba wazazi wanahangaika katika taifa letu la Kenya. Lakini jukumu la waziri ni kuhakikisha kila ambacho serikali inafanya ifanye kikamilifu. Kwa nini walimu wakuu wakiingia hapa, nikitaja jambo la 4, ule mgao wa kutoka kwa serikali, capitation. Kila mwanafunzi anastahili kupata shilingi 22,000 kutoka kwa serikali. Ule mgao unafika shuleni mwezi wa 4. Mwalimu mkuu amefungua shule Januari. Hawa watoto wanakula nini, wanalala vipi? Wale wafanyikazi ambao wanastahili kulipa atatumia nini kulipa? Na mwaka jana kwa jambo la kushangaza niliambiwa kwamba ule mgao wa kuingia katika shule 47% haukufika shuleni. 47% of the money capitation never went to schools. Wale principals walitunzaje hizo shule? Wale wafanyikazi walilipwa? Watu ambao wanachangia ufanisi wa mwanafunzi walilipwa? Hayo ndio masuala ambayo lazima tuangalie kama jamii ili tuweze kusongesha elimu, kwa sababu ni aibu kubwa mtoto miaka 12 anapata alama ya E. So ili tunasema yule mwanafunzi atakwenda wapi? Ni aibu kubwa. Ndugu yangu amesema mradi una cheti, lakini wakati mwingine pia kuna cheti cha aibu. Utakwenda kwenye mahojiano vipi? Usaili upi utakwenda kwenye interview? Mkitaka mtangazaji hapa, ameenda amefika chuo cha utangazaji, amekuja. Mkiangalia somo la Kiswahili alipata E, somo la Kiingereza alipata E, mtamwamini? Mambo yanaharibika, yanakuwa mabaya. Kitumbua kimeingia mchanga katika elimu. Na hili limetokana na ukosefu wa kuwa na msimamo katika elimu. Kila kiongozi ana maoni yake. Wataalamu hatupewi nafasi. Tuwashukuru nyinyi mmetupa, tutatoa mchango hapa. Lakini katika utekelezaji, wanasiasa ambao wameegemea kipofu mirengo fulani ndio wanachangia katika kufanya maamuzi. Hayo maamuzi wanayofanya hayamsaidii mtoto. Kila rais akiingia anachangia badiliko katika wizara ambalo unashangaa ni la kujenga elimu au ni la kubomoa. Kila mtu, everyone wants to leave a mark. It doesn't matter whether my mark is bad, is dirty or clean. Bora tu alama imeachwa. Nilitengeneza task force. Asante sana Evans Mukunya. Moth Pritchard. Naam. Umemsikiliza mtaalamu mwenzako hapa
Evans anasema kwamba hivi sasa maswala ya elimu hayajapewa uzito. Nyinyi wataalamu mmeachwa nje na ni maswala ambayo tunayaangazia hapa kila wakati. Labda kwa mtazamo wako, gharama ya maisha ndo hiyo, si swala ambalo tutalificha. Kila mtu analia. Mwalimu analia kwamba mshahara ni kidogo. Hivi sasa tumeona walimu wale ambao ni wanagenzi wa sekondari msingi wanasema kwamba hawakuelewana na serikali kwamba wanafanya yale masomo ya nyanjani kwa miaka miwili. Ulikuwa mwaka mmoja. Hivi sasa wameanza kuguna kwa muda na wanaanza mgomo wao. Kumaanisha masomo ya sekondari msingi yataathirika. Na tuangalie vifaa pia ambavyo vinahitajika shuleni ambavyo wanafunzi wanatumia ni ghali. Tukimbilie wapi? Shukran. Niruhusu niseme ni kubaliana na mwenzangu hapa. Ndiyo. Kwa yale mchango yote aliyoutoa. Ndiyo. Katika nchi letu la Kenya, ndiyo, ni jambo la kuhuzunika. Ndiyo. Manake elimu ndiyo nguzo na msingi ambao inaweza boresha nchi. Tukicheza tukicheza na maisha ya watoto, ndiyo, wakiwa mle shuleni, basi tunaathiri nchi yetu sisi wenyewe. Na haya yote yatakuja kutuguza sisi. Nikisema katika huenda miaka 10 ijayo, tutaona tusiporekebisha haya mambo leo, ndiyo, tutakuwa na changamoto kubwa sana katika hili uwanja. Leo hii tunapozungumza, ndiyo, jinsi alivyosema, uchumi, kila yote aliye humu nchini tuwafahamu hakuna uchumi ulioboreka. Kuna familia ambazo huenda hata kupata mlo mmoja kila siku ni changamoto. Ndiyo. Watoto ndo wale wamezaliwa pale na linafaa wapate fursa ya kwenda skuli wakasome. Ndiyo. Ukiangalia katiba ya Kenya linasema ya kwamba education is a basic human right. Sio luxury kwa kila mtoto. Ndiyo. Na ni jukumu la serikali kufanikisha quality, equitable and inclusive education. Maneno matatu ya kizungu. Quality ni miundo msingi iliyowekwa pale, inafaa ifanikishe kila mwanafunzi apokee ile elimu cha kiwango cha juu. Ndiyo. Ambapo kinaanzia pale kwa ni vipi walimu wetu wamejitayarisha. Ndiyo. Wako na the right retooling, niseme sasa kwa mfano saizi mambo ya CBC. Wako na the right retooling ambao wanafaa wapokee, ndiposa aweze kumwelekeza yule mwanafunzi. Manake kuna dhana ambayo watu husema, ukiwa mwalimu ushakamilisha masomo yako, nikikuleta alafu nikakuweka katika warsha ya siku 2-3 nikuelekeze utapokea. Hilo ni uongo, mimi kama mtaalamu. Yeah. Hawa walimu wanafaa wapewe fursa mwafaka. Kuna jambo ambalo katika mambo ya kutraini walimu tunasema needs analysis. Linafaa iwe na ratiba ya mpangilio. Needs gani ambazo ziko pale? Ni zipi ambazo zinafaa tuzipe kipaumbele mwanzo, alafu tunakuwa na action plan. Kama tumetenga tumefanya warsha moja kabla ya shule kufungua, alafu tunakuwa na action plan ya kutrack hii progress hadi wakati shule zitakapofungwa. Alafu tunafanya an evaluation ya hizi progress. Ndiposa wakati tunapanga training ya pili, tunajua ni yapi ambayo tulitimiza kikamilifu na ni yapi ambayo changamoto, ndiposa tuunganishe katika training ya pili. Hayo hayafanyiki hivi tunavyozungumza. Katika sekondari msingi, haswa wale wanafunzi ambao ni idadi kubwa, manake hata wale wazazi ambao wanapeleka watoto wao katika shule za kibinafsi si kwa kupenda kwao. Ni kukosa mwelekeo, manake wanaangazia ile idadi ya fedha iliyobakisha kidogo, angalau ape mwanao, manake anaelewa ile umuhimu wa elimu. Lakini hata hawa ambao wanaandikisha wanafunzi wao ama watoto wao katika shule za msingi, sio ati wanawaandikisha pale, manake ni jukumu la serikali kuhakikisha ya kwamba mtoto yuko pale shuleni, mtoto ameshughulikiwa kikamilifu. Wale walimu
ambao manake nikiwa mwalimu ndio niwezeshe kupeana mtoto quality education, nataka motisha. Na jinsi alivyosema, usipotuma capitation in the right time, niseme ni mimi Moth, sasa mimi ni mwalimu mkuu, nina wanafunzi, utahitaji nifanye nini? Ukiangazia saizi tunapozungumzia I think ilikuwa mwezi jana Desemba, ndio circular ilitolewa na Ministry of Education na KCD inayoelekeza ya kwamba hizi subjects ambazo zilireduziwa kutoka kwa Presidential Working Party on Educational Reforms zinafaa ziwe pale. Uwezi toa circular na una curriculum design. Hauna curriculum design ambayo inawaelekeza wachapishaji vitabu kuunda vile vitabu. Sasa ukiitoa Desemba na baadhi ya skuli humu nchini ifikapo muhula wa 3 huwa wanatekeleza na kuratibisha mambo ya masomo ya mwakani ifikapo muhula wa kwanza. Sasa hivi unapata baadhi ya walimu saa zingine wanakupigia simu, wanakuuliza wewe kama mtaalam ni yapi ambayo tunafaa shughulikia. Nimemsikiza waziri leo akizindua matokeo akisema kuwa ameagiza shirika la KICD kuunda hizi curriculum designs na kuziweka pale kwenye mtandao. Hata akiziweka pale kwenye mtandao, vitabu vyenyewe vya kuelekeza wanafunzi havipo. Na ni idadi ipi ya shule ambazo ziko connected na internet accesses ambazo zinaweza kudownload zile nini? So kwa ujumla kuna changamoto, na ningependa kusihi washikadau wote na serikali ikiwa imeshikilia pale kwenye upeo, manake serikali ina uwezo wa kutekeleza haya yote. Tuache kucheza na mambo ya masomo. Tushikilie masomo. Asante sana Moth Pritchard, mtaalamu wa elimu. Asante sana Evans Mukunya ambaye pia ni mtaalamu wa elimu. Mtazamaji, tunazidisha kuchanganua masuala ya elimu tukiangalia wanafunzi hivi sasa wanarejea shuleni baada ya likizo ndefu ya mwezi wa Disemba. Wamekuwa nyumbani kwa takriban miezi miwili na hivi sasa wanarejea shuleni. Mambo ndo hayo, gharama ya maisha, gharama ya juu ya elimu, na hivi sasa tumeweza kuona Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu ametangaza matokeo ya KCSE mwaka 2023. Mtazamaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, unatazama TV47, kituo ambacho kimekuwa kwa kasi zaidi humu nchini katika kukufahamisha taarifa na kukupa vipindi ambavyo vinakuburudisha, kukuelimisha na pia kukufahamisha kuhusiana na masuala mbalimbali. Na vile vile mtazamaji, pia usisahau tunaonya kuhusiana na masuala ambayo huenda yakaathiri jamii kwa njia moja au nyingine. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi hivi sasa, Waziri wa Elimu alizungumza muda mchache uliopita akizindua matokeo ya KCSE mwaka 2023. Kwa faida yako, ningependa nikupe taarifa hiyo aweze kusikiza ni kipi alikuwa kikisema kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023. Tukirejea tutakuwa tunazamia swala hilo tukiangazia mengi zaidi katika sekta ya elimu. Tazama. Those whose families are at the bottom of the economic pyramid are financially supported to access all levels of learning in tandem with the government's bottom-up economic transformation agenda. The release of 31.34 billion to primary, junior and secondary schools. To buttress the President's commitment, the provision of the free learning program in the primary school level and the free tuition learning program at the junior and the secondary school levels, the National Treasury released Kenya shillings that 1.34 billion to support learners enrolled in the subsector. These funds have effectively cleared the way for a smooth opening of schools for the first term of the 2024 calendar year countrywide as effective from today. This disbursement was distributed as follows: free primary education 4.74 billion, capitation for junior schools 7.60 billion. And I'm also happy that His Excellency and the government gave out examination and invigilation fees
2.80 billion, and like before, where those who worked in refrigerators and the rest used to wait for almost a year, today we're actually completing each and every payment. There will be nothing pending. Secondary schools, government has given out 16.20 billion, making the total 31.34 billion. I did have an engagement that was last week on a Tuesday between my peers, the CS National Treasury and the PS National Treasury, and the money was released to us on Wednesday. We have dispersed this money to all the schools, and I'm sure that the money must by now be in the respective accounts of the schools, may it be primary, junior school, or secondary schools. This year, our first cohort of the CPC will be transitioning to grade 8 and the junior school. Although we are also excited at this milestone, we are also aware that the cohort will be transitioning to grade 9 in 2025 and will be expected to pose a massive strain on our existing infrastructure. To preempt this crisis, the government is set to spend 12.8 billion to facilitate the construction of classrooms in the junior schools in conjunction with members of parliament. Through these funds, we expect to have 15,015 classrooms ready for use in junior schools for grade 9 next year. In line with the Presidential Working Party on Education Reform report, the Ministry of Education has rationalized the number of learning areas and the curriculum designs in terms of scope and integration of subjects within learning areas as a way of eliminating content overload and overlaps in the basic education. The Ministry has already issued instructions to schools to ensure that the implementation of these changes starts with effect from today in all schools hosting CPC runners. I wish to assure the country that the Ministry, working with the Kenya Institute of Curriculum Development, has started a process of reviewing textbooks aligned with the rationalized designs. In the meantime, I urge teachers to continue using the existing already approved textbooks since they have relevant content, tasks, and assessments for runners as guided by the curriculum designs. I have directed the KCSE to ensure that the curriculum designs are updated in the KCSE website by the end of this week. We did reduce the number of comparison subjects, as you are aware, from 5 to 2. In a departure from tradition, this is the first KCSE examination research to be released under the new grading structure that was implemented in the year 2023 KCSE examination. This was approved and as authorized by the NEC Act, and we have been able to implement this. Under this system, the overall grade at the KCSE examination has considered mathematics the best performed language subject, among them English language, Kiswahili, Kenya Sign Language, and the best performed 5 subjects. As you will find out when I release the research, the new reform measure will allow a larger number of students to pursue courses of their choice at their universities, diploma and achievement training at certificate and arts levels. That was previously not the case, as the system was more restrictive. It is clear from the new grading system that the Ministry is now focusing on ensuring that our candidates are mandatory literacy, English or Kiswahili, and the numerous skills mathematics to enable them pursue their careers in TVET institutions, universities, and colleges. Arising from the changes in the new grading system, therefore, I am directing the Kenya Universities and College Central Placement Service, KUPS, and the universities to align their cluster points and the entry requirements with the new reforms to avoid disadvantaging the candidates.
I asked the NEC to complete their process and hand over the final results to KUPS to pave the way for the start of the placement process. Additionally, I directed KUPS to mount a robust career awareness campaign among the 2023 KCSE candidates to ensure all students understand the new TVET and the university entry requirements under the higher education funding model that was launched last year. More importantly, I directed KUPS to immediately put in place measures to allow the 2023 KCSE candidates wishing to join TVET institutions to apply for their courses ahead of the March 2024 admissions. For the first time, the Ministry introduced a new system of correcting examination materials from the 576 distribution centers countrywide twice each day. This meant that in the morning, usually at 7 a.m. daily, center managers could only pick up the first paper of the day. If the candidates had the first paper of the day, the center managers were then required to return to the distribution centers to pick up the second paper that the candidates could sit in the afternoon. I'm happy to report that this change in examination distribution, coupled with the efficient work of examination professionals, was able to substantially reduce the cases of early exposure of examination papers. I wish to thank all the center managers who took their time to effect the double correction policy and uphold the integrity of our examination. The release of the KCSE examination will be followed by the release of the KPSEA report. Na mtazamaji, huyo ni Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu akizindua rasmi matokeo ya KCSE mwaka 2023. Ni taarifa ya awali ambayo tumekuchezea kwa faida yako. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, unazidi kutazama TV47 ambapo tunakufahamisha taarifa pindi tu zinapochipuka. Kikosi cha wanahabari wetu wako mashinani kaunti 47 ili kuweza kukusanya na kuweza kukufahamisha ni kipi kimejiri, na tutakuwa tunapata wanahabari wetu ambao hivi sasa wako kwenye pilka za kufika katika shule kwenye kaunti, shule ambazo zimefanya bora na kujua matokeo yamekuwa vipi na kuzungumza na washikadau. Nikizungumzia washikadau, mtazamaji, ni wewe ambaye unatutazama kama mzazi, wewe kama mwanafunzi ambao ulifanya mtihani wa KCSE mwaka 2023, na vile vile tunazungumzia walimu wale ambao wanatunga sera na vile vile masuala ya elimu, kuangalia sera ni zipi. Na vile vile hapa studioni niko na washikadau pia ambao ni wataalamu wa elimu, wanachanganua na vile vile kutoa tathmini yao ya utaalamu wa masuala ya elimu. Niko naye Moth Pritchard ambaye ni mtaalamu wa elimu, na vile vile niko naye Evans Muhunya ambaye pia ni mtaalamu wa elimu, tukiweza kudadavua masuala ya elimu na kuweza kujua, je, tumejiandaa kama taifa katika masuala ya matokeo, masuala ya kwa
Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukujuza masuala kuhusiana na matokeo ya KCSE mwaka 2023, tukifanya utathmini kuhusiana na masuala haya, na vile vile ikumbukwe kwamba juma hili wanafunzi wameanza kurejea shuleni kwa mula wa kwanza mwaka 2024. Ndio mambo ambayo tunazungumzia. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, sema nasi kupitia rafa fupi nambari ikiwa ni 22047. Ingia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye akaunti yetu ya X awali ikifahamika kama Twitter TV47 News, akaunti ya kwangu Joshua Nsare, na vile vile kuweza kupata taarifa mbalimbali ingia kwenye tovuti yetu www.capemedia.africa ili uweze kupakua taarifa mbalimbali ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Mtazamaji, tunazidisha gumzo letu hapa studioni tukizungumzia matokeo ya KCSE mwaka 2023. Studioni niko na wataalam, niko na Evans Muhunya ambaye ni mtaalamu wa elimu, na vile vile niko naye Moth Pritchard ambaye pia ni mtaalamu wa elimu, ili tuweze kuchanganua swala hili la masuala ya elimu, kwa sababu sisi sote ni washikadau kwa njia moja au nyingine. Na tuanze moja kwa moja, tuzungumzie hili swala la umri wa wanafunzi kuingia shuleni, kwa sababu tukiangalia na ile ripoti ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu ni kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi ambao waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2023, asilimia nyingi walikuwa kati ya miaka 16 na 19. Labda katika ukuaji wa mtoto kuingia shule, mtoto anafaa kuingia shule akiwa na umri upi? Naam, shukran sana Josh. Ningependa kufahamisha watazamaji wetu na yeyote ambaye anatusikiliza kwa aidha njia ya mtandao au vipi. Mtoto anapozaliwa, huwa tunasema pindi mama anapojihisi ako mjamzito hadi mtoto atakapotimia umri wa miaka 3. Aswa katika mambo ya malezi ya watoto chekechea, huwa tunahesabu from onset of birth, ambaye huwa si sawa. Manake kukua kwa mtoto kiakili, kimawazo huanza bado akiwa tumboni mwa mama. Kama amebebwa pale, unapata hisia ambayo inakuwa kwa haraka hata kabla ya mtoto kuzaliwa pale, ni the sense of hearing, ambaye huwa wakati mtoto anapotimia miezi 5 akiwa mle tumboni hajazaliwa, ambao kwa lugha ya kimombo tunasema the second trimester. Yule mtoto hisia zake za kufahamu sauti, kufahamu vitu vinakuwa katika hali ya juu. So huwa tukizungumza na wazazi katika hivi vikao vya parental empowerment and engagement sessions, huwa tunawaelekeza ya kwamba ingawa tunatazamia maybe kidato cha 4 ama darasa la 8 ambalo saizi litakuwa grade, msingi wa huyu mwanafunzi ama huyu mtoto linafaa zianze pale ambapo unatazamia kupata mimba, alafu baada ya kupata mimba lishe bora, manake lishe bora lina umuhimu kuu kuchangia. Alafu kuna yale ambayo tunasema early stimulation, bado tu mtoto hajazaliwa pale, so kumsomea hadithi, kumwekea nyimbo zile za ambazo zinaweza kuwa, ndiposa unapata wakati mtoto amezaliwa hutambua sana sauti ya mama pasi na watu wengine. Lakini kama baba yuko pale na huwa anamuongelesha pale, saa zingine maybe akikik kwa tumbo ya mama anasikiza, alafu baba akimguza yuatulia. After birth, ambaye ni kati ya mwaka 1 hadi miaka 3, ambayo tunasema the first 1000 days, miaka ya 1000 ya kwanza kwa maisha ya yule mtoto, huwa katika ukitazamia, ningekuwa na picha ningeonyesha watazamaji wetu, kuna vitu ambavyo tunaita neurons ambazo ziko kwenye ubongo. Hizi neurons zina grow at a very exponential rate, katika hali ya haraka sana. Na yale ambayo yanachangia kukua kwao au kutokuwa ni lishe bora na mandhari ya yule mwanafunzi, ambao unapata siku hizi kuna changamoto. Baadhi ya wazazi hupenda sana kuwaweka watoto wao kutazama runinga. Runinga huwa inapeana tu monologue, sio dialogue. So tunahimiza kuwa na fursa, weka mtoto acheze na wenzake,
ajifunze lugha, ajifunze hayo mambo pasi tu na kutazama cartoons ama runinga kwa simu. Haya, kati ya miaka 4 na 5 ndio umri mwafaka wa yule mwanafunzi sasa kujiunga na shule haswa. Wale ambao wanapelekwa kwa saizi, utaenda kwa baadhi za shule utapata wanazita kreche ama wengine wanazita play group. Pale mwanafunzi hafai kusomeshwa, anafaa kufundishwa jinsi ya kujisaidia, ambayo tunasema toileting, mambo basic kama dressing na nini, lakini sio kwa pea masomo haswa. Manake kuna msaikolojia moja ambaye anaitwa Jean Piaget, pale anachangia mtoto yule wa hii umri bado akona underdeveloped sense ya ubongo. Sasa anapohitimu kati ya miaka 4 na 5, hapo tunasema wako kwa stage ambayo tunaita preparational thinking, ambao bado wanafikiria na kutazamia mambo kwa njia ya chini sana, ambapo ukiangalia hata mapendekezo katika mtaala, mambo ambayo yanafaa wasomeshwe si mambo yale magumu ambayo yanakita mizizi. Wanaangalia mambo ya kuwahusu, mambo ya jamii, mandhari yao ya ile ya kawaida. Hivyo wakisonga. Sasa hii idadi ambayo tunapata, kuna asilimia ambaye si kidogo vile ambao sasa wamezidi umri. Manake ukiangalia, niseme wacha nitoe mfano, in terms of language development, kwa mfano kukua kwa lugha, the growth spurt ya language development huanzia pale mtoto anapozaliwa hadi kati ya umri wa 14. At the 14th year, hapo ndio sasa huyu mwanafunzi anajiunga pale na kidato cha kwanza ama kidato cha pili kama aliingia shuleni mle mapema. So unapata hawa ambao wamekuja sasa baadaye, inamaanisha kuna kwa lugha ya kimombo tunasema developmental milestones, alikuwa amezipita pale. Sasa huleta stress kwa hawa ambao ni over age, manake kuna basic principles pale ambao hao wenyewe hawawezi kuvipokea. Na unapata wanapozidi kusonga na hao wengine, in terms of maturity, kukua kwao huwa inakuwa ya hali ya haraka na ya kwanza. Ndiposa ukiangalia kama wanaoeleza mfumo wa masomo katika maybe kama refugee camps, utapata kuna baadhi ya mashirika pale ambao wanafanya what we call an accelerated education program. Manake naweza kuwa wa umri wa miaka niseme 10, ambayo katika hali ya mtaala wa masomo ya Kenya na mtoto wa mwaka wa umri 10 anafaa katika grade la 4 ama 3 kama amechelewa sana, lakini la 4 haswa. Sasa jiandikishwa pale katika maybe grade ya 2, baada ya kupokea some basic concepts kama early numeracy, literacy skills, huwa anapelekwa katika grade, anavushwa pale hadi kile kiwango, lakini huwa bado wanatazamia changamoto nyingi sana wakiwa mle ndani. So nitaiachia hapo kwa sasa. Shikilia hapo, tutaangalia sayansi pia baadaye. Bwana Evans Mukunya, tumezungumzia umri wa mwanafunzi na tumeona katika matokeo ya KCSE mwaka 2023 tumeweza kuona kwamba wanafunzi ama watainiwa 70% ambao ni wanafunzi ama watainiwa takriban 1,600 waliweza kuwa kati ya umri wa miaka 17 hadi 19. Labda katika matokeo haya na ubora wa namna wanafunzi hawa wanavyopata matokeo yao, umri unachangia lolote? Umri uchangia. Mwenzangu ameeleza kwa mapana na marefu kwamba ikiwa utaungana na watu ambao wana umri mdogo na umepita katika kile kiwango kidogo, utaathirika katika ukuaji wako. Ile milestone utarudi nyuma ukitafuta hawa. Na kule kurudi nyuma hutawapata katika mazingira yao. Ukiangalia wanafunzi wengi ambao wamefeli mtihani huu ama hawajafanya vizuri katika mtihani huu wa kitaifa, ni hao wenye unasema 28% ambao wana umri zaidi wa miaka 20. Wengi wao walikuwa mahali ambapo hawastahiki kuwa. Katika taifa la Kenya, mwenzangu ameeleza vizuri, mwanafunzi kuingia katika masomo elekezi anastahili kuingia shuleni akiwa miaka 4. Mtoto wa miaka 4. Miaka 4 akichelewa, kwa sababu mtoto huzaliwa katikati ya mwaka, mwishoni mwa mwaka, mwanzo wa mwaka. Kwa hivyo kisheria miezi 3 kabla au baada, yule mwanafunzi anatosha katika yale mazingira. Akiingia katika chekechea pre-primary 1,
ana miaka 4. Pre-primary 2 miaka 5. Katika yale mazingira mtoto anakuwa kiubongo. Ndiposa katika mtaala mpya wa CBC yale masomo yao yanaitwa learning activities. Not subjects. Ni activities. Ni vitendo vingi mwanafunzi ahusishwe katika kufanya mambo kuweza kuyatambua na kuyajua. Ndiyo. Na nafikiria amefafanua kidogo kuhusu Piaget theory ambayo ilikuwa anka katika kuamua umri wa mwanafunzi kuingia shuleni. Na tutakuta katika akiingia katika grade ya kwanza sasa mwanafunzi ako umri wa miaka 6. Katika mtaala mpya lower primary ana grade ya kwanza, ya pili na ya 3 anamaliza lower primary akiwa na miaka 8. Mwaka wa 9, wa 10 na 11 anaingia upper primary, grade ya 4, ya 5, ya 6. Lakini kumbuka kuna uwezekano wa miezi kuwa imeruka ama ipo nyuma. Na akitoka pale ndipo tunaingia sekondari ya msingi. Sekondari ya msingi kitu alichozungumzia cha Piaget theory ambapo wanasayansi kadhaa walivumbua katika umri wa miaka 12 hadi 14 mtoto ana uwezo wa kukua kwa kuona, kutenda na pia kihisia. Katika hali ile ndiposa mtaala huu unampa mwanafunzi katika sekondari ya msingi nafasi ya kutalii kimasomo. Suala ambalo tayari ile Presidential Working Party imeangamiza. Atalii katika kuguza katika sehemu mbalimbali, kujielewa mimi ni nani, katika kujitambua. Ni kana kwamba ameingia katika hoteli akapewa buffet kwamba uchague kile ambacho, kama utataka kuonja kila kitu mwishowe uamue utakula nini. Hayo ni maamuzi yako. Ndiposa ule umri una umuhimu pale. Mwanafunzi akitoka pale, tukiangalia katika mtaala ambao unakamilika wa 844. Ndio. Umri wa miaka 17, 18 na 19 ni umri mzuri wa kumaliza kidato cha 4. Kwa sababu huyu ni mtu sasa amefika katika umri mkubwa. Kishauri nasaha unaambiwa sasa mtu akiwa katika umri wa miaka 18 yeye ndiyo aliye na uwezo wa kuuliza kinachomsumbua. Sio wewe uje umwambie unasumbuliwa na hiki. Na ana uwezo wa kuuliza kinachomsumbua, aelekezwe jinsi atatafuta suluhu yeye mwenyewe. Ndiposa ule umri wa miaka 18 katika sekondari ya juu utakubalika. Umri wa miaka 18, 19, 17 itakubalika katika 844 form 4. Ili atokapo hapa akiingia katika chuo kikuu ni mtu mzima sasa. Yeah. Katika mtu mzima kumaanisha kwamba maelekezo aliyopata kuanzia miaka 14 hadi 18 yatakuwa sasa ni mwongozo wake wa kuishi maisha ya mbele. Kwa hivyo kiserikali na walikuwa wamefanya vizuri chini ya Waziri Matiang'i ya kwamba ile UPI number, unique personal identifier, hungeweza kumsajili mtoto katika ile nambari kama hajafikisha miaka 4. Hiyo ilizuia wazazi wengi kuleta watoto shuleni. Lakini kuna baadhi ya skuli haswa za kibinafsi ambazo zimetunga vitu pale chini na wazazi wameingia na kukubaliana. Kidogo kulingana na mwenzangu ambaye ni mtaalamu wa kisayansi, yule mtoto ataathirika baadaye. Kwa sababu kuna mambo muhimu anastahiki kupitia. Wajua kwamba ndugu yangu, masomo yanaanza kuitwa subjects in upper primary. Kindergarten ama PP1, PP2, lower primary bado ni activities. Ndio. Sababu ikiwa ni kushughulikia ubongo mchanga wa mtoto mhusika. Ndio. Na ukiangalia wale pia wanachelewa kuingia shuleni vile amesema kuna accelerated curriculum. Ukiangalia mtaala wa Ivan, sinaambiwa ushikilie hapo, sauti yako inatashwishi, ishughulikiwe ili tuweze kuitatua. Mtazamaji, ni matangazo ambayo tunakupeperushia kutoka chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi, kukufahamisha ni kipi kinajiri katika sekta ya elimu, ambapo tumeangazia masuala ya matokeo ya KCSE mwaka 2023 na vile vile tunaangalia swala la wanafunzi kurejea
shuleni kwa muhula wa kwanza. Kuna wale ambao walikuwa gredi ya kwanza, sasa wanaingia gredi ya pili. Masuala kama hayo, wale ambao waliufanya mtihani wa KCPE mwaka 2023 nao pia wanavuka na kuweza kuingia katika ile tunasema ni kidato cha kwanza kuanzia tarehe 15. Mtazamaji, ndo masuala ambayo tunayaangazia hivi sasa. Naarifiwa tupunge unyunyu, tupate kopo la maji, tukirejea tutakuwa tunakufahamisha zaidi. Na mtazamaji, karibu tena tuzidishe gumzo letu hii leo tukizungumzia matokeo ya KCSE mwaka 2023 na vile vile tunaangazia pia wanafunzi ni wakati ambapo wanarejea shuleni kwa muhula wa kwanza mwaka 2024. Wazazi wamekuwa wakisema kwamba hivi sasa mambo ni magumu, gharama ya maisha ni ghali mno, vifaa ambavyo vinahitajika shuleni ni ghali pia. Sasa tufanye vipi? Ndio maana niko na wataalamu ndani ya studio. Niko naye Evans Mhunya ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu, na vile vile niko naye Moth Pritchard ambaye pia ni mtaalamu wa elimu, ili tuweze kuchanganua na kukuweka sawa, kukutayarisha tu kisaikolojia unatarajia kipi. Na vile vile tunazungumzia matokeo ya KCSE mwaka 2023 tukifanya tathmini ya ndani ili kuweza kujua matokeo haya yamekuwa tofauti vipi na miaka ya nyuma. Na tulipokuwa tukienda kwenye mapumziko tulikuwa tunazungumzia swala la umri. Ni umri upi mwafaka kwa mtoto kuingia katika shule msingi ili aendelee na masomo yake hadi katika shule ya upili. Hivi sasa tunamaliza ule mtaala wa 844, tunaingia kwenye mtaala mwingine wa CBC unaitwa mtaala umilisi, competence based curriculum. Masuala hayo tulipokuwa tukikimbia kwenye mapumziko, ulikuwa unazungumzia umri, ukasema kwamba kuna umri ambao unahitajika. Hivi sasa tutakuwa tunazungumzia grade. Ukasema kwamba wanafunzi wakao katika ile elimu ya chekechea
hawafanyi masomo, wanafanya activities. Maelekezi kuhusiana na mambo mbalimbali. Labda katika tunapovuka kutoka mtaala ule wa 844 tunaingia CBC, tuko sawa kiumri au bado tutahitaji kufanya marekebisho ya muda ambao wanafunzi wanafaa kuingia shuleni? Tuko sawa kiumri. Swali ni je, tutatekeleza inavyostahiki? Na ukiangalia mtaala wa umilisi CBC, haya maelezo yameelekezwa pale vizuri sana. Umri wa mwanafunzi kuingia katika kiwango fulani, kidato cha grade ya kwanza, ya pili, ya tatu, na nikakwambia kwamba jinsi mtihani wa kidato cha 4 ulivyo katika maisha ya mwanadamu ambaye amefanya, mtoto ambaye amefanya 844, ndivyo sekondari ya msingi ina umuhimu katika maisha ya mtoto ambaye anafanya CBC. Kwa sababu kuelewa kwake mambo katika sekondari ya msingi, afike umri wa miaka 13-14, afanye maamuzi akiingia sekondari ya juu, hatawahi kubadilisha mambo fulani. Ikiwa mwanafunzi katika sekondari ya msingi baada ya kufika grade ya 9 ataamua kwamba atafata STEM pathway, yule mwanafunzi taaluma yoyote atakayoifanya lazima iwe kwenye STEM. Na ukiangalia kwenye utafiti ambao nimefanya, tuna taaluma zaidi ya 225 katika STEM, ambazo katika vyuo vikuu vya Kenya ni vyuo vikuu vichache sana ambavyo vina ule uwezo. Kisha tukiangalia swala la huo umri katika ile grade ya 7 hadi 9, mwanafunzi pia anafanya uamuzi wa kuchukua arts and sports science ama kuchukua social sciences, na yale maamuzi yana umuhimu. Kwa hivyo ikiwa mtu atafika pale kama hana huo umri, uwezo wa yeye kuogelea katika kile kidimbwi na kuinuka ama kuibuka na maamuzi mwafaka hatakuwa nao. Ikiwa ni mtu ambaye amekomaa, yana na umri mkubwa, kuna uwezekano hata tilia maanani mambo atakayaona ya kimzaha pale katika ule umri kufanya maamuzi ya baadaye. Ndiposa umri una umuhimu sana. Nimekuambia ikiwa taasisi ya utathmini NEC itatoa matokeo ya hao wanafunzi 28%, wengi waliofeli wako katika kile kitengo. Kuna wachache ambao wana uwezo wa kupasi, kuna wachache ambao wana uwezo wa kufanya vizuri katika ule umri, lakini huo ni wa kuangukia. Katika lugha ya mtaa tunasema aliangukia matokeo fulani. Jambo la tatu ambalo ningependa kuguzia haswa kuhusu umri. Umri unachangia pakubwa sana kiheshima. Mwanafunzi aliye na umri fulani anamheshimu mtu kuliko yule mwanafunzi na umri. Kwa mfano, leo hii mwanafunzi ama mwalimu wa umri wa miaka 27 apelekwe kufundisha shule ya Alliance. Kule katika Alliance kuna mwanafunzi wa umri wa miaka 25. Ni kama age. Kuna madharau kidogo. Yale madharau ni kwamba huenda hana uwezo wa kumwelekeza huyu. Utakuta kwamba ule mwalimu yale makeke yake na uwezo wake wa kutafiti na kumwelekeza kama mtoto atakosa. Kwa hivyo jambo la umri linaathiri elimu. Kidogo nirejelee, ukiangalia katika mitaala ya ugaibuni haswa British curriculum, mtoto akiwa anastahili kuwa mwaka wa 11, anastahili kuwa na umri wa miaka 16, hata kama hajawahi kanyaga shuleni atapelekwa pale. Vile alivyosema taratibu katika masuala ya elimu, umri ni muhimu sana. Atapelekwa katika mwaka wa 11, sababu ikiwa akili zake zina ule uwezo, alafu kisha mwalimu ataelekezwa atengeneze kitu, mtaalamu atatuambia kitu kinaitwa IEP, Individualized Education Program, ya kwamba tumeelewa umri wako, tumeelewa kuna mambo huku yapitia. Sasa wewe mtaala wako tutauandaa kulingana na mahitaji yako. Na tutakuelekeza. Ndiposa unaona mitaala kama ule wa Uingereza ambao unafanywa na zaidi ya watu bilioni 2 duniani, kwa sababu una mianya kama hiyo. Kuna wengine ambao watoto kidogo
ni wapevu. Umri wake ni mdogo, lakini uwezo wake wa kushika mambo upo juu. Hao ndio wanaingizwa pia katika another high and accelerated curriculum. Kwamba huyu mtoto anastahili kujifundisha, kwa mfano tuseme hisabati, multiplication ya 1 digit number by 1 digit number. Lakini ana uwezo, akiingia shuleni tayari ana uwezo wa kufanya multiplication ya 2 digit number by 3 digit number. Mbona tumwache pale? Mbona tumwache pale ang'ang'ane na anaelewa? Kwa kifupi unasema si makosa. Si makosa. Ndio. Si makosa kumpa ile nafasi. Si makosa. Lakini kwa general population lazima tuzingatie umri. Kwa sababu general population ndio jamii. Hawa wachache, wapevu wachache ni wachache. Ni wachache. Tukiwa tutaangazia pakubwa wale wachache, tuachane na hawa. Kwa mfano sasa hivi waziri anashughulika na KUPS na wale wanafunzi 200,000. Ana wanafunzi 700,000 ambaye hajui mahali atawapeleka. Ni jambo la kushangaza, unamshughulikia yule tayari ameshachagua kula nako kwenda. Na unawachana na yule ambaye hajui kula na sahihi kwenda. Maswala muhimu sana. Mtazamaji, sijui hisia zako ni zipi kuhusiana na maswala haya ya elimu. Hivi sasa tunazungumzia matokeo ya KCSE mwaka 2023 na vile kufanya tathmini wanafunzi wanaporejea shuleni. Je, wewe kama mzazi upo tayari? Wewe kama mwanafunzi upo tayari? Kwa sababu najua baadhi ya shule zimefungua leo, zingine zitafungua kesho, kesho kutwa, mtondogoo, hivyo mpaka tufikie shule ama juma lijalo ambapo wanafunzi wa kidato cha kwanza wanatarajiwa kujiunga na shule za upili katika ule mfumo wa mpito wa 100% transition. Mtazamaji, ndio mambo ambayo tunaangazia hapa. Moth Pritchard. Naam. Ulikuwa umezungumzia umri ukafika mahali ukatulia. Yeah. Kuna hili swala ambalo linazungumziwa katika jamii hivi sasa. Najua wanafunzi wengi, watoto wengi wanaingia grade 1, wengine wanaanza PP1, PP2. Labda tuangalie, wanasema katika sayansi kuna tetesi kwamba iwapo mtoto atazaliwa na mtu ambaye kuna umri mkubwa zaidi, mtoto huyo huenda akawa si mwerevu sana ukilinganisha na wale wazazi ambao wamezaa watoto wakiwa na umri mdogo. Na nikisema mdogo simaanishi wale ambao ni mimba za utotoni. Hapana. Wale ambao wamepita umri wa kuzaa, wako na ule umri wa miaka 18 kupanda kisheria. Hebu fafanua hilo ili mtazamaji wetu aweze kuelewa. Shukran. Nikitoa mchango wangu kwa hili swala, ni kweli ukibarikiwa kupata mtoto ukiwa na, huwa tunasema, ukiangalia utafiti unatoa idadi ya umri wa miaka 35 kuelekea juu na chini ya 16, 17 hapo kurudi chini. Ingawa katika katiba ya Kenya huwa tunasema 18 years ndio mwisho wa mtu kuwa mtoto. So tutaibana kati ya chini ya miaka 18 na zaidi ya miaka 35. Ingawa kuna some exceptions ambao wanaweza pita huo umri, lakini ni kidogo. Mbona wale ambao wako chini ya umri ya miaka 18, wakati mtoto wa kike anapokuwa, viungo vya mwili haswa hapa kwenye kiuno, mahali ambapo tunaita pelvic bone, huwa inakuwa kutazamia kupokea mtoto wakati huyu mtoto wa kike atakapotimiza ule umri wa kubeba ule mimba, kisha akamzalisha yule mtoto. Ndiposa unapata wale ambao wako na umri mdogo wakienda kujifungua kuna changamoto, manake pelvic girdle ya huyu msichana haijafunguka. So baadhi ya watoto wanaozaliwa pale huenda the skull, utovu, huwa yanafinywa, na baadhi yao waliozaliwa kwa njia ya kawaida hupatwa na changamoto kama zile cerebral palsy pale.
so wanaathirika kiubongo. Naye vile vile hao kina mama zao pia wanabaki na changamoto kama hii condition ambayo wanapasuka, so kuna vile inavyoitwa kwa lugha ya Kimombo, nikipokea nitaupata. Na wale ambao pia wako zaidi ya umri wa 35 kuelekea pale, jinsi Mwenyezi Mungu alivyoumba binadamu inawiana na kisayansi, manake ndiye amempa binadamu ile akili ya kuvumbua mambo fulani. From 35 years anapoelekea pale mbele pia mwili huanza kushut down, manake between 40 wengine huenda mpaka 50 akina mama approach menopause. Sasa kwa menopause inamaanisha kwamba zile hormones ambazo zina control mambo ya uzazi ya kina mama ambazo ni 4, estrogen, progesterone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, idadi yao sasa haziko balanced kama hii prime time age. So anapopata ile ujauzito, huyu mtoto anakumbwa na changamoto fulani. Iwapo amezaliwa aweza toka mtoto aliye na ulemavu fulani, manake mfuko wa kubeba ule mtoto, mwili wa mama na hizi hormones huchangia sana kukua kwa mtoto. So kuna prime age ambayo inakubalika. Pokea mtoto wako kati ya umri ya niseme 18 years, kasi mbaya, na sasa 18 kama wakienda shule chuo kikuu ni tutawaangazia maybe from 24 kati ya 35, kama unaweza baini hapo mtu sasa aelewe watoto wake, inakuwa ni jambo rahisi. Jambo lingine zaidi, between prime age ninayozungumzia between 18 to 35 years, mzazi aliye na hii umri anaweza mkaidi mtoto wake kumwadhibu kwa ile njia inayofaa. Jinsi umri unavyozidi, wazazi hupenda kulegeza kamba na hata huathiri hao watoto. Manake niseme mimi kama Moth nimehitimu maybe huenda miaka 50 ndiposa nikajaliwa kupata mtoto. Wakati mtoto wangu atakapo hitimu maybe katika grade la 6, nitakuwa na umri wa 50 na ambapo hata mwili wangu utakuwa umeanza kubadilika na kuanza kuingia katika hali ya uzee. Sasa hata nikifika pale, kama kuna mkutano umeitishwa, wenzake watakuwa namuuliza, babu yako ndiye amekuja kukusimamia ama ni baba? Sasa ule aibu inaathiri mtoto huyu kimawazo na kiakili. Hata akikaa pale, huenda unapata wengine wanaambia mzazi wao, kuna mkutano vile vile shuleni, lakini mimi naomba usije. Huenda tuma ndugu yangu ama nani afike pale. Tuma auntie aje afike pale. So kuna hiyo umuhimu. Wazazi ama watazamaji wetu wanafaa waelewe ya kwamba kuna ule umri mwafaka ambayo kwa leo hii tunazungumzia kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 ndio iwe umri wa sawa wa kupokea mtoto. Ndio. Asante sana Moth Pritchard kwa uchanganuzi huo, na ningependa sasa pia tuangazie, waziri wa elimu amesema kwamba amezungumza sana, acha amezebate. Bwana Mugunya, utapata kwamba waziri wa elimu amesema kwamba serikali imetoa takriban shilingi bilioni 34.34 ule mgao ambao utasaidia shule kuanza mula wa kwanza. Hizi pesa zinatosha? Kwa sababu nimeona kwenye magazeti leo anasema baadhi ya shule wanasema kwamba pesa hazijafika, na waziri amesema kwamba anatarajia kwamba pesa hizi zitakuwa zimefika kufikia leo. Unadhani hizi pesa zinatosha katika kuendesha shughuli za masomo mula wa kwanza? Ukweli ni kwamba pesa hutosha, lakini kosa huwa hasifiki kwa wakati. Ndio. Waziri anavyozungumza hivyo, si kwamba hizi hela ziko kwenye benki yake. Kama waziri atakwenda tu na aseme ambie mkurugenzi wa benki kwamba hamisha hizi hela uzitie hapa. Bilioni 38 ni hela ambazo zinaweza saidia shule kuanza ikiwa zitatolewa kwa wakati ufaao. Na pia changamoto ya pili ambayo huzua sasa ikaja kwamba huenda hizi pesa hazitoshi ni kwamba wakati waliamua zaidi ya miaka 10 sasa, wakiamua kwamba mwanafunzi wa shule ya upili atapewa mgao wa shilingi 22,500. Wakati ule
uchumi ulikuwa wapi? Maisha yalikuwa wapi? Nikikumbuka vizuri sana vitu ambavyo hutumika shuleni, kwa mfano wakati ule sukari ilikuwa chini ya shilingi 120. Sasa hivi pesa bado ni zile zile na zinafika kuchelewa. Maisha yamebadilika. Tayari sukari imefika kilo ngapi? Imefika shilingi 200 kupanda kilo moja. Kwa hivyo waziri anaposema pesa kutolewa, huo ni uongo. Amekubaliana na Wizara ya Fedha kwamba itatoa pesa, lakini hana uwezo wa kutoa hizo pesa ifikapo leo jioni. Ndio. Kitu cha pili ni kwamba pesa ambazo zinatolewa ni mgao uliokubalika miaka 10 iliyopita. Kulingana na kiuchumi sasa, kidogo hazitasaidia shule kuweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa hivyo walimu wakuu katika taifa letu la Kenya wanang'ang'ana kuendesha shule. Hayo ndio maoni yangu. Asante sana. Na unapozungumzia swala hilo, nimeweza kuona katika ripoti ambayo imesomwa na Waziri wa Elimu Bwana Evans, anasema kwamba katika kile kiwango ambacho kinatolewa katika shule za msingi, zile grades, junior secondary, unapata kwamba ni shilingi bilioni 7.60, na kuna ile elimu ya bure, ile bila mali, ile ilianzishwa na Kibaki, kwamba pesa ambazo zinatolewa kwa hiyo elimu ya bure ni shilingi bilioni 4.74. Na pia tukiangalia masuala ya mitihani na masuala ya uangalizi wa mitihani hiyo, shilingi bilioni 2.80 pia zimeweza kutolewa. Na tukiingia katika shule za upili, free day secondary education ni shilingi bilioni 16.20. Ndiyo pesa zimegawanywa katika viwango mbalimbali. Na kwa faida ya mtazamaji wetu pia afahamu kwamba hizi pesa ni za shule za umma, hamna binafsi hapa. Na serikali inahakikisha kwamba wanafunzi wanaenda katika shule za umma. Labda tukiangalia katika masuala ya miundo msingi, miundo msingi katika shule za umma, hata katika taasisi zote za serikali, unapata kwamba kuna changamoto. Tatizo liko wapi? Jambo la kwanza, kuna kitu katika leadership ambacho kinaitwa objective, being quite objective with what you are doing. Ndio. Ikiwa serikali ina intention, there is what we call intentional leadership, ya kwamba katika mimi nikiingia katika taasisi niweze kufanya utafiti, nielewe shida ipo wapi. Shida katika sekta ya umma ni ukosefu wa kutoa huduma bora, ni kutoa bora huduma. Sasa hilo jambo liliangamiza ukulima katika taifa letu. Hali ya afya inasitasita katika taifa, inasuasua katika taifa letu. Sasa elimu, tumeingia katika ile nafasi ya kwamba serikali iko katika biashara ya kutoa bora elimu, sio elimu bora. Kwa sababu anapotutajia kwa Wakenya, na hili swala kwa wanahabari nimezungumza mara kwa mara, ya kwamba wakati wanasema walimu wamepewa nyongeza, wanahabari nawafurahia na nawapenda, mnaandika mwalimu amebeba mfuko wa pesa kwa sababu walimu wamepewa nyongeza ya bilioni 3. Kile ujui ni kwamba mwalimu amepokea nyongeza ya shilingi 750. Mtu binafsi. Ndio. Ukiangalia katika haya mabilioni yanayotajwa, mwanafunzi katika shule bila malipo, primary school, anapokea kwa mwaka mzima shilingi 350 mwanafunzi. Ndio. Kwa hivyo mwalimu akiwa na wanafunzi wachache ama wengi atajipanga. Katika shule ya junior secondary ni 14,350. Katika free day ni 12,500. Katika secondary school ni 22,760 kwa mwaka. Huyu mwanafunzi ako shuleni miezi 9. Ukichukua hizo hela uzigawe, inakuwa vigumu mwalimu kukutekeleza haya. Jambo la pili, kuanzia mwanzo nilikwambia kwamba nia ya serikali kutoa elimu bora haipo. Ni bora elimu. Kwa sababu wakati aliyekuwa waziri wa elimu marehemu JJ Kamotho alipokwenda Zambia
na Botswana walipoanzisha free primary education, akaja akasema changamoto tutakayokuwa nayo ni ukosefu wa miundo msingi. Hamna mtu katika wizara aliyetenga wakati wake na kushughulikia miundo msingi. It was very clear that there will be pressure on facilities. Hamna mtu ameshughulikia hilo. Waziri Magoha alijaribu, lakini alikuwa amelenga wapi? Junior secondary. Tumeelewana? Kwa hivyo katika haya mambo yote tukiangalia, unakuta kwamba umetumiwa pesa na unatumia wanafunzi wengi na hauna madarasa ya kutosha, huna walimu wa kutosha. Kuna watoto hulala hadi darasani katika hizi shule. Mradi tu mwalimu kwa ameambiwa pokea wanafunzi 600. Mahali watalala hatutaki kujua. Na usiseme. Na chama kilichokuwa kikitetea walimu wakuu, walimu NAT na kile cha KUPPET wamenyamaza. Mwalimu mkuu anakufa na mambo yake. Ndiposa sasa ubora wa elimu unaathirika. Mtoto ameingia shuleni Jumatatu. Mtoto ametoka mtaa wa Runda. Anaishi katika room yake. Ameingia shuleni Jumatatu, anapelekwa kwenye jengo pana, mbu wamejaa, hamna malazi sawa. Ile godoro lake analilaza pale chini na analala. Ndio. Asubuhi anaambiwa bebeni mpeleke kwa korido na mbebe viti mweke ndani msome. Yule mtoto atasoma. Kwa hivyo kule kujitolea, being intentional with solving education challenges in this country ni kitu ambacho serikali haijatilia maanani. Hata wakitangaza, waziri akitangaza pale tumetoa bilioni 38. Hizo bilioni 38 kuna shule itapata 500,000. Ndio. Kuna shule itapata 500,000. Hawa walimu hawatakuwa na uwezo wa kutoa elimu sawa. Ndio. Asante. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tunaizamia hapa ndani ya studio, lakini mwanzo acha nikupe baadhi tu ya taarifa ambazo tunaziangazia. Yajayo kwenye TV47 matukio. As the cabinet secretary, I'm also pained by the fact that a large number of candidates, 48,174 or 5.33%, still ended up scoring a mini grade of E. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu atangaza matokeo ya KCSE mwaka 2023. Wanafunzi zaidi ya 40,000 wakipata alama ya E. Shule zikifunguliwa rasmi wiki hii, wazazi wamiminika katika maduka ya vitabu huku wakilalamikia gharama ya juu ya bidhaa muhimu. Na madaktari pamoja na wauguzi wa hospitali ya Kimisheni ya St. Elizabeth Mukumu wafunga barabara kuu ya Kisumu Kakamega wakiandamana kulalamikia uongozi duni wa hospitali hiyo. Na mtazamaji, taarifa kwa kina utakuwa unazipata mwendo wa saa 7 juu ya alama. Nitakuwa na kupeperushia taarifa hizo. Endelea kuganda nasi, tuendelee na gumzo letu studioni nilivyokuarifu, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi basi haujachelewa. Tunaendelea kudadavua matokeo ya KCSE mwaka 2023 na vile vile tunaangalia masuala tumbi nzima, masuala kuhusiana na elimu, sekta ya elimu. Hivi sasa wanafunzi wanarejea shuleni, wazazi wako kwenye pilka, wanafunzi pia wale ambao wanasomea shule za bweni wanaendelea kuwaaga wanakijiji waende kufanikisha masomo yao kwa siku zijazo. Na ndo masuala ambayo tunajikita kwayo na tutakuwa tunaendelea na hilo. Na kikubwa zaidi hivi sasa, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye akaunti yetu ya X awali ikifahamika kama Twitter TV47 News, akaunti ya kwangu Joshua Nsare, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu www.capemedia.africa kuweza kupakua na kusoma taarifa mbalimbali ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine, na vile vile arafa fupi ukipenda SMS 22047 ili tuzidishe gumzo hilo, tuweze kujua unatutazama kutoka wapi na unafuatilia vipi masuala haya ya elimu. Na tukizidisha gumzo letu, tulipokuwa
enda kupata vidokezo. Mkunya hapa alikuwa anazungumzia masuala ya miundo msingi, kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kusoma, kwa sababu mazingira yakiwa bora, kuwepo na yale masuala ambayo yanahitajika, walimu tosha, vifaa tosha, basi matokeo yatakuwa bora. Nisikie kauli yake Moth Pritchard. Wewe unaangazia sana masuala ya elimu na kukufuatilia, naona sana unaangalia ukuaji wa mtoto, ushauri ambao unautoa kwa wazazi, washikadau kwa jumla. Labda haya masuala ya mapato ama ugavi wa fedha katika masuala ya elimu, miundo mbinu, uchangia vipi katika ukuaji wa elimu, na tufanye vipi kama taifa, kwa sababu siasa ndizo hizo zinarudisha masuala ya elimu nyuma? Shukran. Ningependa kuchangia hivi kuhusiana na hili swala. Uwekezaji katika sekta ya elimu katika nchi yetu huwa haipokei ile mgao ama asilimia unaofaa. Ndio. Manake elimu, jinsi nilivyotaja hapo awali, ndio msingi wa nchi. Mahali ambapo uko na msingi ndio unafaa uwekeze kuliko sekta mengine. So tusipowekeza katika sekta ya elimu, ambapo haswa ningependa, unaona kama saizi shule za masomo ya shule za chekechea ziko katika usimamizi wa serikali za kaunti, na pale unapata kila kaunti iko na usimamizi wake ambao unakandamiza ama unadhuru jinsi ambavyo elimu ama masomo ya hawa watoto yanatekelezwa. Manake niseme ukiwa maybe katika kaunti ya Nairobi, mwingine wako katika kaunti ya Kajiado, kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Busia, ukifuatilia hakuna like uniformity jinsi ambavyo walimu wanavyolipwa, jinsi watoto wanavyosomeshwa. Sasa hapo kuna changamoto kubwa ambayo ningehimiza hapo kama ingewezekana tuwe na a unified format ambayo inaweza saidia kumonitor a standard way ya kutoa ama kuelekeza masomo katika hii level. Alafu ukija katika grade ya kwanza hadi ya 3 ambayo nikiunganisha na PP1 na PP2, Primary 1 and 2, ambayo katika huu mtaala wa umilisi tunazungumzia hiyo ni level ya early years education. Inafaa tuwekeze pale, na ninataka kutoa sababu. Ndio. Nilivyosema hapo awali na mwenzangu hapa Evans akakubaliana nami, ni kuwa umri ya mtoto kukua ni katika early years formation. Ukiangalia katika miundo msingi ya masomo jinsi ilivyopendekezwa na mtaala wa umilisi, huwa linasema kuna matarajio pindi wanafunzi wanapotimiza masomo yao katika grade la 3. Na pendekezo la kwanza ni kuwa pindi wanapotimiza masomo yao katika grade la 3, hawa wanafunzi wanafaa na ability to demonstrate basic literacy and numeracy skills for learning. Sasa basic literacy na numeracy ndio zinakuwa kigezo cha kujenga miundo msingi ya haya masomo kutoka grade ya 4 hadi siku zijazo. Manake basic literacy nikisema kwa mfano ni mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma na kuelewa yale ambayo ameyasoma, alafu awe na uwezo wa kuandika katika hati nadhifu. Basic numeracy ni mtoto awe na ujuzi wa kufanya addition, kufanya subtraction, kufanya multiplication na kufanya division. Manake all these 4 parameters ndio mathematics at later stages, hisabati katika siku zijazo, whether unafanya differentiation, whether unafanya algebra na nini, huwa ina involve hizi. Sasa serikali ingefaa iwekeze katika early years, ikizidi kutimia mkazi ama kutilia mkazo jinsi elimu inavyozidi kufanya nini, kukua. Manake unapata baadhi ya walimu ama shule ama wazazi hupenda sana wakati maybe mtoto anapohitimu grade ya 8 ndiye analetewa tuition teacher. Huwezi jenga nyumba unapofika kwa lintel. Weka mzizi iliyo imara, jinsi tulivyosema, huku wanasoma through activities.
Wakiwa pale wanafanya mambo kama experimentation, niseme kama kujaza na kujazua, emptying and filling. Anachukua, anaangalia idadi ya bilauri ngapi inafaa ijaze ndoo. Ataanza hivyo kiujumla mdogo mdogo. Akifanya hivyo, wakati sasa mwalimu anakuja pale na anasema ya kwamba niko na hili bilauri ni mililita 20. Hili ndoo ni mililita 100. Sasa iwapo ni ngapi zinaingia pale, mwanafunzi atapata akona hali ama kuelewa kwake kitakuwa katika hali ya urahisi kabisa. Ndio. Naam. Shukran sana. Moth Preacher, shikilia hapo. Evans Muhunya, shikilia pia hapo. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe nikupeleke kaunti nambari 045, kaunti ya Kisii. Mwandishi wetu Kombo Alfayo naarifiwa yupo ange kabisa. Kombo Alfayo naarifiwa yuko katika shule ya Kiage Tumaini Boys High School, shule ambayo imekuwa ikionyesha umaarufu katika kutoa wanafunzi bora na ili kupata tathmini ya undani. Mwandishi wetu Alfayo Kombo, iwapo unanipata kutoka kaunti ya Kisii, hali ikoje? Hebu tupe tathmini. Matokeo yamekuwa vipi? Walimu wanasema vipi? Na labda kama kuna sherehe basi tuambie pia tujue kunaendaje. Kwako. Naam, asante sana na kupata vyema kabisa Joashon Sare kutoka eneo hili la shule hii ya Kiage Tumaini, ambapo hasa sasa hivi wameweza kupata matokeo yao ya mtihani. Mwaka jana walikuwa na alama ile ya 9.1 na sasa hivi tutakuwa nazungumza tu na mwalimu mkuu ambaye yupo hapa ili aweze kutueleza hasa siku ya leo matokeo ya leo wameyapata vipi na wameyapokea na hisia zao ni zipi kuhusiana na mtihani huu ambao umeweza kutoka sasa hivi. Tutakuwa na kuomba uweze kwanza na jina lako na utueleze mtihani huu umeupata sasa, kama je umeupata ama bado. Asante sana. Mimi ni mkurugenzi wa shule, jina ni Dr. Joseph Kiage, na tumesapata matokeo ya mtihani ambayo yaliyotangazwa na waziri wa elimu Bwana Ezekiel Machogu. Tunataka kusema tuko na furaha sana. Nyuma yangu tuko na few of the teachers ambao wamefika. Kwa mara ya kwanza tumekaribia kufuata mean ya 10 na mean yetu mwaka huu ni 9.745. Na tumeanzia A na mwanafunzi wa mwisho ni wa B- mmoja. Na wamefuzu wote kwenda vyuo vikuu, na tulikuwa tunafanya bidii ku reduce the number wale ambao walikuwa wanapata B-. Sasa tumekaribu ku eliminate. Sasa ni mmoja tu ambaye amepata B-. Wote ni kwenda juu. Umeanzia A mpaka wa mwisho mmoja B-. Mean ni 9.745 which is a P+. Ukiangalia mtihani huu ambao uliweza kutolewa siku hii ya leo ukilinganishwa na mitihani mingine, je, umeridhika na matokeo ambayo yameweza kutoka siku ya leo? We are just satisfied. We thank God, we thank the teachers, we thank the parents who cooperated with the school, we thank the students who are very disciplined, reading day and night, sleeping very late at 11, waking up very in the morning at 4, and with the effort of the teachers, we have seen very good results. They are just like the normal ones we have been receiving. We have been getting the last grade at P-, so no much difference. It's only that the grade, the mean has gone high. And we are happy and satisfied. Na pengine tuweze kuzungumza na mwalimu mmoja tu atueleze, mmekuwa mkifanya vyema katika mitihani hii hapo awali. Je, pengine mwaka huu kuna tofauti kidogo ambayo mmeweza kupata kutoka kwa mtihani ambao mmepata? Kusonga kidogo tu hapa. Yes, this year we've seen an improvement from what we've been scoring. Because previously last year we had our last 5 students getting a B-, but this time our last student is getting a B-. That is 1 student. So we're much grateful for the results, and we know this is not a shock to us because with the system, with what we put in place, with the kind of exams we do here, with the kind of work we do here, we are very sure that these are our results, and we anticipate to perform much better than this in the coming years. Yes.
Naam, asante sana Joash Nsare. Kama ulivyoweza kusikia tu ni matokeo tu ya shule moja ambayo imekuwa ikifanya vyema kwa miaka hiyo hapo nyuma. Ni shule ambayo imekuwa ikifanya vyema katika gatuzi hili la Kisii. Na mwaka huu tunaona kwamba wako na alama ile ya 9.7 ambayo tunaona kwamba wameweza kuongeza kwa alama ile ya 0.546. Nitakuwa nakomea hapo, ila tu kurejesha usukani kwako studio ni Joash Nsare ili tuweze kutembea katika shule zingine. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni Joash. Naam, shukrani sana Kombo Alfayo ukitujia mubashara kutoka gatuzi la Kisii, kaunti nambari 045 kutufahamisha ni yepi yanatokea kutoka kaunti hiyo, kutoka shule ya Kiage Tumaini Boys High School. Na tulipokuwa tukimsikiliza huyo mkurugenzi wa shule hiyo, anasema kwamba kumekuwa na maendeleo mazuri, kuna mambo ambayo yamekuwa bora katika utahini na vile vile katika matokeo ya mwaka uliopita na mwaka wa 2023. Tukizungumzia mwaka uliopita ni mwaka 2022 mtazamaji, na matokeo haya ni ya mwaka 2023, na mtihani wa KCSE mwaka 2024 basi bado tunasubiri matokeo ambayo tutakuwa tukiyatangaza ama tutakuwa tukiyapeperusha hewani majaliwa mwaka huu mwisho au mwaka 2025. Mtazamaji, tunazidisha gumzo hilo, na hivi sasa ni shirikishe wageni wangu ndani ya studio. Niko naye Evans Muhunya, mtaalamu wa masuala ya elimu, na vile vile niko naye Moth Pritchard ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Naona dakika zinazidi kuchanika na muda unasonga kwa sana. Labda wewe kama mtaalamu wa elimu, zungumza na serikali, zungumza na wazazi, zungumza na wanafunzi. Najua hivi sasa ni pilka za kulainisha kila kitu, kwa sababu mwanzo mpya ndio mwisho mzuri, kwa sababu tukianza mula vizuri tutakamilisha vizuri. Ushauri wako ni upi? Nitasema hivi, kwanza nitazungumza na mwanafunzi. Ndio. Kwamba kulingana na matokeo haswa wale wamefanya mtihani wa kitaifa, atumie kila alichopata kujenga maisha yake. Ndio. Asifedheheshwe na asije pia akasherekea kupita kiasi ya kwamba huenda amepata alama fulani na ni sharti afuate vile matokeo yanavyosema. Ayaheshimu, azidi kunyenyekea na kuomba Mola muongoze vizuri. Kwa wazazi, ndazungumza na wale ambao wamepokea haya matokeo. Kila ambacho mtoto amekuja nacho nyumbani, muangalie huyu mtoto ulimleta duniani na uzidi kusimama naye hadi asimame. Ndio. Ikiwa utamuachilia kwa sababu moja au nyingine, basi utakosea. Tusije pia wale ambao watoto wetu wamefanikiwa. Kumbuka mtihani umefanywa na mtoto, si wewe baba, si mimi baba. Mtoto wangu ndiye amefanya. Nisije nikaelekea kwenye kanisa, maeneo mbalimbali ya kijamii, mahali pa kuburudika, nijisifie na kucheka wenzangu waziwazi. Nikiwaambia mimi ndio nilizaa mwerevu, nyinyi mlizaa mtoto ambaye yuko hivi. Tunamwathiri yule ambaye mtoto wake hajafanya vizuri. Wale ambao wanajiandaa kwenda kupeleka watoto shuleni, hasa form 1s, na pia watoto wale wanarejea shuleni, tungangane tuhakikishe tumepeana mtoto kila anachohitajika, ili siku zijaza sija akapata lawama kuwa alikosa kitu fulani ndiposa hakufaulu katika mtihani. Tushughulike, hali ya kiuchumi ni mbaya, lakini tutembee. Huwa nasema kwamba kuna wazungu husema work outside the box. Katika maisha yako ya saizi, ukitaka kuishi Kenya, just remove the box and work smart, ili uweze kumpeleka mtoto wako. Na si working hard. Si working hard. Let's stop working hard. Unaona vile na mkurugenzi anasema, that is working hard. That is working hard. You're working hard to eliminate B-. Wale watoto wamepata B- bado wampita. Kuna wakurugenzi wengi, kuna wabunge, kuna mawaziri walipata B-. And then you're working hard to eliminate that. That is not education. That is competition. And competition in education is not good. Kwa serikali, kwanza ni kumwomba rais ya kwamba unapochukua usukani wa taifa, ni vema ujue kwamba maisha ya mtoto wa kesho ni muhimu kuliko yule aliyekusaidia kuchukua ile nafasi. Mabadiliko ambayo yamefanyiwa mtaala wa umilisi hatukuhitaji. They were not necessary.
mabadiliko haya walienda kuuliza mtu ambaye haujui ule mtaala. Ndio. Na akazungumza kwa kusema huo mtaala una masomo mengi. Tukayapunguza. It's very bad and very sad. Kile nitasema tu kwa viongozi wa Kenya ni kwamba kuna msemo niliofundishwa nikiwa mdogo kwamba mvua hainyeshi kwa sababu ni msimu. Hunyesha kwa sababu kuna mawingu. Akaniambia shaku msimu atusi, mke hazai kwa sababu kaoleka. Hujifungua kwa sababu ana ujauzito. Taifa hili lataka vitendo, si maneno. Elimu inazidi kusambaratika. Asante. Shukran sana Evans Mukunya, ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Moth Pritchard. Naam. Kauli yako ya mwisho, najua umesema na wazazi wakati wa likizo, mumewapa ushauri tosha, kuna vigezo ambavyo mumeviguzia katika masuala ya elimu. Na katika kile kituo chenu pia mumeangazia mengi kuhusiana na uhusiano kati ya watoto, wazazi, walimu na serikali. Ushauri wako wa mwisho ni upi kwa washikadau? Shukran. Juu ya muda niruhusu niseme hivi, mwanzo nakubaliana na mwenzangu Evans, manake ni kama tunazungumza katika ndimi moja. Kwa wanafunzi ambao wamepokea matokeo yao ya mtihani wa mwaka uliopita leo hii, ningependa kuwahimiza kwamba ingawa niseme iwapo umepokea alama nzuri kulingana nawe na yule mwingine ambaye huenda amepata D ama E, zote bado ni alama. Ndio. Chochote ambacho utaupokea leo hii isiwe ni kama ndio chanzo chako cha kuhuzunika. Huu ni mwanzo mpya, kuweza kubadilisha maisha yako ukitazamia, manake mfumo ambao tunatumia kutahini wanafunzi katika nchi yetu huwa lina changamoto zake. Baadhi ya hizo alama si ati mwanafunzi alitarajia. Huenda mwingine alikuwa mgonjwa, huenda mwingine alikumbana na changamoto zingine ambazo zilimuathiri. Sasa watazamie mbele na watumie hivi kama vigezo vya kuwasaidia kuimarika na kujikuza kimaisha. Ndio. Kwa wazazi tumezungumza mara mingi nao, ningependa kusema hivi, yale matokeo ambaye mtoto ameupokea, ndio, hiyo ndio matokeo yake. Ndio. Na tusiwe wale ambao tutapenda kuwalinganisha na wengine ama kuwaona kana kwamba wamepoteza rasilimali tulio wawekea pale ndio wakapata hizo alama. Tuwe emotional support, tuwe all round support, so to speak. Kwa serikali yetu, jinsi Evans alivyosema, tuweke miundo msingi na mikakati na rasilimali inahitajika. Waangazia swali ya sekondari msingi vile vile. Shukran. Shukran sana wataalamu wangu studioni. Asante sana Moth Pritchard ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Asante sana Evans Mukunya ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Mtazamaji, shukran sana kwa kutenga muda, na kwa faida yako tu nigusie kitu. Wanafunzi waliopata alama ya A plain ni wanafunzi 1216, waliopata alama ya E ambao ni 5% ya wanafunzi wote ambao waliofanya mtihani huo ni wanafunzi 48,174. Na vile vile mtazamaji, ili kupata matokeo haya hakuna ujumbe mfupi mwaka huu, mambo tofauti. Unaingia kwenye tovuti ya Wizara ya Elimu, unaingia pale alafu unapata matokeo yako kwa kutumia nambari ambayo ulijisajili kwayo na ambayo ulitumia kufanya mtihani. Na muhimu zaidi, tembelea kituo ambacho ulifanyia mtihani, utaweza kupata matokeo yako pale. Mwalimu mkuu atakusaidia na kukuelekeza ni vipi unapata matokeo yako. Subira muhimu, ni kipindi kigumu, kipindi cha furaha, kipindi cha huzuni.